ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake hardware, which is the actual aircraft and its instrument components, and the information. This information would include weather. It would include the trend. You could watch. Is it getting better? Is it not? The other information would be, hey, what are they talking about? For example, Mzuzu operations. So you go looking for that information, getting it, interpreting and understanding that information. Interpreting the weather and the trend. Not just the weather, but the trend. You would also go into the information. Yakuti operation hours. Yeah, in this case, Mzuzu. When can I start? Will I find Mzuzu Airport open with all available services when I take off at this time or not? Let me continue. Others have wanted to expose operational errors by examining not only what caused the accident, but also why. The unsafe act which caused the accident was permitted, and whether my supervisors, management, and all those involved had the safety knowledge themselves. Did they understand? Tikamati handufuna ndipite ndikauluke ndi kwakuti. Yeah, no problem. Do you understand you bought an aircraft? What is in that aircraft? Yeah. Now you're asking this crew or this aircraft to do zakoti. Is it in a position to do that? Can it do it? Or not? These you will fully understand when you refer to the unserviceable aircraft of presented later, or mission-ready aircraft. I will explain when you ask, but let me finish. The safety knowledge to prevent the accident. Was management knowledgeable of the laws, codes, and standards associated with safe operation? If so, why was there confusion on the part of the employee, this pilot, regarding the goals of the organization, the roles, the responsibilities of those participating in the work setting? Accountability and Zambinbiri. So, here I've said zina zache zimene management structure amene akuitanitsa ndege imeneyi amene kudziwa goals, standards, appraisals, measurements, organizations, chain of command, span of control, delegation of authority, operations, equipment, scheduling, procedure, and the environment. Manager behavior, police acquisition, goals, authority. Akunena kuti pita iwe ndi ndani? Kani ndi authority amene? Responsibility. Is he also responsible? Wakutuma pita kumzuzu
But is he also the right person to to authorize kuti ipite? Because you're talking of ndege si njinga. Ndege involves expenditure in kwachas and foreign exchange, or dollars or pounds, whatever. That's why you need authority to spend the dollars. And the span of attention or delegation. That's the supervisor, you know, the conduct, responsibility, authority, rules, coaching, initiative, morale, and operation. All these have to be taken into consideration. And then when there is a mistake that has taken place, which I've said, tactical errors, employee behavior, poor teamwork, using unsafe equipment, failure to use protective gear, for example, failure to warn others, using equipment in unsafe manner or horseplay. Work conditions, unsafe conditions, improper design, poor housekeeping of the instructions. Pitani kumzuzu, mukazone kongo. Maybe not the best way, you know. Improper limitations and improper verifications. In other words, is he the right one to this mission or not? In the Tosit Makama driver. But the qualification and the responsibility and the authority Oceana. Because if we ignore this, then you can be rest assured there'll be an accident, there'll be injury, there'll be death, you know, there'll be property damage, there'll be all that. It may not be a direct result, but what you forgot to take care of. So there'll be injury to people and to property. I, Brigadier Juvenalis Mtende, PhD, would not have flown on the flight from Kia to Mzuzu under the weather conditions. Mind you, I'm saying under the weather condition prevailing in Mzuzu on 10th June 2024. But I must also point here that on this flight that I'm saying I would not, I don't have the information which the crew which were involved in this accident used to interpret the weather. I don't have it. I would be happy to have it. It may come from Department of Civil Aviation, MET department, as a report or an indication presented for this incident of 10th June. Given that the Department of Civil Aviation, here mark what I'm saying, Department of Civil Aviation has designated Mzuzu Airport as VFR in the AIP
Malawi, AD, which stands for airdrome. When you get the AIP book from Department of Civil Aviation, which is the Bible of aviation in Malawi, and you go to this section, I have presented a copy of what I'm talking about. But let me finish this before we explain this. In the AIP, AD 1.3-2 of 1st January 04, I, in my personal capacity, had access to this information, which is the one that I'm referring here, 1 January 04. But we're talking of 2026 today. So one would have to go to DCA rather, and get the latest. But I can bet you it hasn't changed. Why it wouldn't change is very simple. There is no improvements done all along until now on Mzuzu airdrome. As far as I know, it was probably more close than anything else. This means VFR flights are permitted to use the airdrome. Only VFR, only when you are able to see other documents, other detailed features, physically. See, nyumba yo, tower yo, you know, to be able to conduct. And you would be conducting these VFR flights within the time span ya operation yao ya nani ya ntchito ya kumzuzu kuja ngatawe luka 4 o'clock, you don't have the full service. And this full service, I'm referring to services, air traffic control, firefighting service, security, runway paja, oyanganira, meti, communication. That's what I'm talking about. When IMC stands for Instrument Meteorological Conditions. You will note that I'm saying VFR would be the opposite of IFR. But these are meteorological condition, weather condition, in short. When instrument meteorological condition are present at the airport, then VFR flight operations are not authorized at Mzuzu. Meaning, you do that at your own risk. That's the bottom line here. As was the case on 10 June 2024. The information that I have is that the crew had flown to Mzuzu, spent a night there. They battled the weather. They saw the weather from their maybe hotel window. They checked, probably checked with the Met department, and were told, or they had a report or a briefing, weather briefing. So they knew the weather was getting worse and not better. And yet they wanted to fly to Mzuzu again from Lilongwe, based on
What information? Which I've already referred, I don't know. You know, unless somebody, Kia says, this is the information we gave them. And they interpreted this information to say, oh yeah, it doesn't matter, we can handle this, and we go. If the same information was presented to me, would I have flown to Mzuzu? Maybe not. You know, I want you people to understand this, the committee. This, in my opinion, was very risky and dangerous, based on the information which I have obtained from the AIP, Aeronautical Pilot Publication or something like that, which is the Bible of the aviation industry in Malawi, presented by the DCA. And Chair and the committee, you can get this information, I'm sure, through the normal channel when you subpoena them, and they should be able to provide you with that information. So what would I have done? I would have called for a cancellation of this flight. I would have taken this decision in the interest of flight safety concern. I would have advised the Right Honorable Vice President of Malawi, Dr. Saulos Chilima, may he so rest in peace, I think he must be inserted there, it's missing, of the cancellation of this flight. I would have also understood the consequences of my decision so made, but I would have been firm and clear that as pilot in command of this flight and being responsible for the safety of the Vice President and everybody else, sorry sir, you're not coming with me, I'm not flying. But I would, you know, the consequences, I would have known. It might be career limiting. You know, it might be career limiting. Because of my preparation already made. And this then, these are the pressures you get on a VVIP flights. Muntu akupita kwa kutu kapanga zakuti ndiye iwe umulepheletse chifukwa choti no you see whether bwa mara muno ukhalapo. Okay, so these are the pressures I'm talking about. Yeah, you will not notice, but my pressure achokera kuti kutali itu kuma office ya akulu eh. They have gone through my protocols also. They are with now the pilot in command. Iweyo ndio unene kuti kulibeko simupita. Yeah? I would have communicated the cancellation to my superiors, and I would have been ready to stand by my decision as pilot in command. I would have been ready to submit my report accordingly. Turned out as a consequence of my decision not to fly, based on these facts, information that I have. Because we're talking of life here. So immediately, nikanamba report. Bwana Commander, taparamula kale kuno. Ndauza a VVIP and VIP kuti sapita. The immediate thing mina nkanazi pita ukazitsekera ndeka pagadro. But I would have understood the consequences.
I will also refer to you on my previous first presentations of the flights, because this happened to me personally on several occasions, and I will explain what I mean. Now, when I make an analysis of the events, decisions, and actions taken before and after ordering the flight from the Air Force, I suddenly realized that it was done under time constraints, under pressure, because they didn't have time. Where was this pressure coming from? Because of the departure and arrival preparations that were unfolding at various higher offices. Just to remind you, higher offices, I'm referring to President and his, maybe not immediately, but somewhere maofisa akula medeo. Amakonzekera kubanyamuka, and kukonzekera is not an easy thing at all. Ndikuti ineyo, in my imagination as a Malawian, ndikuona so many chaotic activities taking place. Kubenako, kuntundako. This schedule was tight on 10th June 2024 for both the principal and his deputy. They were both preparing for events, activities requiring coordination, delegation, and other protocols, but they had very little time allocated to each activity. Aujali kuti? Ndasazike. Ndapasi chochita. That kind of, interaction or approach at that higher level. Yeah? And this is my personal assessment. The Donia 228 Tango 0C was authorized to be flown by 2 pilots. And this was the case on 10th June 2024. The names of these pilots we know. Keno Sambaro, Major Selemani, the flight plan information will ascertain who the pilot in command was. That we will know. Chukanangasi, before departure, before actual flying, they filed a flight plan, okay? After checking the weather and determining, oh yes, this is a flight feasible, I can take it, okay? And the requirement by the DCA is to make your flight known, to make yourself known. Because in the air, there are too many aircrafts. You don't know who is there, and which, maybe for lack of a better, which routes they are using, because there are routes, designated routes, with names and the numbers, or miseu. You can tell somebody ndikupita ndikubwera kulimbi or kulusaka kudzera mu Kamuzu Highway and until Lusaka. That you can do in aviation, because these are there. So when they presented themselves, when they made them known, Ifeo,
ndife Malawi Army Air Wing, Malawi Air Force. Sorry, I'm used to Malawi Army Air Wing because I'm Air Wing. Air Force has just come, you know, with the act of the Air Force Act, but I was already out of it. Through the air traffic system, meaning you're making yourself known to the air traffic controllers so that they can sequence you in the traffic that is already known to the air traffic controllers. If you don't make yourself known, the air traffic controller wouldn't, unless there's flight following, which I think is a little bit limited in our case in Malawi. The flight plan information will sustain who the pilot in command was, but who was flying before the impact? Before, here's the aircraft, before it hit whatever and bang, who was flying? At DCA, through the flight plan, would tell us, document in the file, and akulemba flight in command uje. That is known. That is available. We can chair and commit. You can ask for that information. They'll give it to you. Okay. But we're talking about my passengers alowa, chitsekwatseka, apanga stati. They have reviewed the emergency procedures. The questions would be, kodipa nopo, china chachita chitika, tipanga bwanji. We don't notice it as passengers, but that's what happens. You know, you drill yourself. Kuti tango nyamuka, engine mozi nkufa. Tipanga bwanji. You know? Or mambamu ndipanga bwanji. What must I do? But you are able to be in control because you are trained to do that. It's your life. You must know. And not only must you know, they will check you out every other year or every other 6 months to know whether you know or you don't know. Where you are lacking, they'll send you to training. They must send you to training. That's what I'm talking about here. So, who was actually flying before the impact? I don't know. You wouldn't know. Why? Because Mulibe City, there is no voice recording system. Mwita tikana uyo akuveka ngatuji. Uyo ndamena kulu. And Mulibe ma cameras could do one. Okay? So you can't tell. You can't insinuate and say, pilot in command anali uje document kutero. Yeah, but was he flying? That's the question. Was he flying, or he was indicated on paper that is the pilot in command? As there is no voice or cockpit recorders. What I know is the Donia 228, in this case Tango 03, is authorized to be flown by 2 people, and Awawa Wili and I Menuja. You can say, City Awandi, Wina, and a Karab. Okay? Koma, like I said, who was flying until the crash? Maybe I have to be educated in Uje. Since both pilots were killed, Akana Kago to winner survived. Kanafusa, even. Tatuza.
amauluka apa ndani, you know, kompaka pandofuza ndani tidziwe bwanji. We can only speculate. We have no evidence. Chimene ndidziwa ine milandu ndi evidence. In the absence of evidence, pamavuta to pinpoint somebody. And earlier on, I think the chair warned me with the Osango Panga speculate. So I'm not speculating here. I go kind of short of so this report, this is the other document you see, which is part of the presentation. It is at the end. It's the DCA extraction. But I want to refer you to where it says Mzuzu. Where are you? Mzuzu. It says Mzuzu is international airport. And is it IFR or VFR? No, Mzuzu is VFR. What I explained, it says here. Mzuzu VFR. And then you can continue getting the other information. And the Department of Civil Aviation, Malawi, will add more information. Chair, this was my presentation, and I'm ready for questions. Thank you, Brigadier. Chair Mtende, we were listening attentively. You had all of us glued to what I would call an excellent tutorial on pilot behavior. Some of us have been enlightened. I think you went justifies why we called you as an expert witness. And it will help us also be able to make decisions that are well informed when we start probing the matter further. I know members will have questions for further clarifications, and I also noticed that there are some areas you didn't touch on. You may not be prepared, but we'll ask you because you have the expertise. So I'll open the floor to members to ask further questions. But I just wanted to ask you, from what you have explained, was this accident avoidable? Or was this aircraft crash avoidable or not? Or unavoidable? I've given the information. Before any flight, you prepare yourself. You get weather, you interpret that weather, you understand it. Where you don't understand, you ask the weatherman that is briefing you. That's number one. Number two, you can call Mzuzu. Weather kumene kuti bwanji. And I can bet you, Chair and committee, that kumzuzuko kunali anthu amene amadikirira chani arrival. Si choncho.
if you were to follow their discussions, the young women is taker, already there were doubts. But the question would be, ngati Zuzu operation ya VFR chida apangitsa kuti akhale operational open njani? Why did they open? That's number one. Number two would also be Kia. When they went to Kia, they had a briefing, weather briefing, yeah, Mzuzu and Kia itself. Okay? Chida pangisa DCN Chani to accept this flight. They could have said, let me remind you, pilot, Mzuzu is like this. That's number one. Number two, ako Mzuzu huo, at a higher level, mwina amaimbira, right? Kuti kumene kuti bwanje weather. Mwina anauzana kuti sizili bwino. Mwina sizili bwino. Kuli mvumbi kuno. I think that was the case. Kuli mvumbi kuno. Sindi kuona. Uyu yakunena kuti sindi kuona. Ni mundu oyenda pachani. Oyenda pa mwendo. Sindi kuona. So with speed and the aircraft, aona bwa. So, would we have, okay. In addition to that, I'm very happy kuti mwafusa Solimile wa chair and committee. Chifuka, when ordering aircrafts, at a lower level, I'm talking about within the army, Pamakara mission order, air transport order, and flight order. Koma ordering kuntundako, meaning higher officers. The system is the same. Maybe they don't use Machani flight order and what have you. Maybe they use memo, Pempa. This office, Pempa, that office. Nimafuna air transport. Why are you Kupempa? It's because you want authority. So, why was the authority given? Go to Mzuzu. And yet there was departure, and when I talk of departure and arrival, I'm talking about Munhajoka, Komasabwera, within the, probably, I don't know how many days, 2 days. So the preparations for departure and arrival would have been done at the same point, same day, or close to. So, he and the friend didn't kuti aujali kuti ndasazike ndauze chotapange, which is normal. So at this point also, the question would have been, inusimpita chikondi nanu chani choti mupange tipange ziwiri zitatu, tigwirizane chikondi kuchoka hapo. Komaso, as you can see, I've said time was not on their part. Ndipite huko, ndikabwere mwachangu, ndikhale ndi bwana wanga ndipsazike. So
there are areas where that flight could have been cancelled. Areas where, you know, the accident would have been avoided. In answer, Chair and the whole committee, yes, this accident would have been avoided. No, thank you for that affirmative response. Zomba City South wants to follow up. Chair, you give me time later on, but I think since you started asking a question that I also thought I needed more clarification. Brigadier General, good afternoon. Good afternoon. Yes. You started by saying that you are happy to be here. Yes. I'm also happy to see you. Thank you. Yeah, I think we needed you to also clarify some areas. I think I will start with, I think 1 or 2 questions, but I'll come back later. You might have seen the BFU report. And you're also talking about the weather briefings at Kia and also the weather at Nzuzu. But from the BFU report on page 50, 2.5.2, compliance to ICAO standards in Malawi. I think the BFU made an observation that contrary to ICAO Annex 3 standards, the Meteorological Authority did not provide meteorological information on the planned route. Meaning we have information for the originating aerodrome, Kia, and also in Nzuzu. But the Met experts did not provide meteorological information on the planned route. So I want to come to that one. You should have that in mind. As an experienced pilot or instructor, when you're going to Nzuzu, I'm told there's a direct route, and then there is another route they call, is it a W, etc., etc. In case you have got you have landed yourself in weather issues, do you go towards the lake or you go to the left? I'm seeing the direct route to Nzuzu, whether it's W10, I've forgotten the number, my colleagues can check that for me. You meet meteorological conditions up there. Do you deviate to the left or towards the right where there's a lake? Number 1. Number 2, we should all think like people who have been in a plane, not as pedestrians. Information that is provided in the BFU report is short of expert meteorological information, even from the Germans, whether they call it WD, DWD, they did not give us satellite information that could also tell us the weather up there, 9,000, 10,000 feet. Because when the aircraft was leaving Lilongwe, I think they recommended FL 90, not 1,000 or 100. You know better. They preferred to be below. So I want us to think like people who have been in the plane, where you can go above the clouds and then fly in a light clouds and then you go. When you're answering that, I've also given you a cue that usually you go towards the lake. Now the pilots are asking to fly less than 10,000, and even they never also reached 9,000. They're flying 8,600 and even below 7,000. Now the question is, the weather that the pedestrians were seeing in CHIKANGAWA, was it the same as at 9,000 and 10,000? If it's not the same, can you educate us why an experienced pilot like Colonel Sambalova, deceased, could choose to fly low where the pedestrians could also confirm that the weather was bad? I need you to help me with that one. And number 2, why they deviated to the left, which is not a traditional route. Normally, they go to the right.
I need also that answer to be given to me, because as a layperson, I thought the weather up there, because I've been flying several times, I know it's also better there than flying very low, like a pedestrian or driving a car. When you go up at 10,000, the weather, I thought is a bit different. Finally, since your presentation covered more on coordination, it means maybe you also have read this report, which showed that the aircraft was airworthy. The navigation systems were working. The control panels were working. Now I'm asking myself, this airworthy aircraft, how could it go into the visual flying rules when the instruments in this aircraft were working, including the proximity function? All these were working. How could they go down and hit an object when all these instruments, including the proximity, obstacle, you know it maybe before you reach it, terrain avoidance, and then there's also weather radar. Previous witnesses told us there's a weather radar in this aircraft. So they could see even almost 100 kilometers away to say, along the way, the weather changed. How did this one happen? I'm asking you these questions because I want you to clarify. All the witnesses who came there before you, Amayanka, we are still not very sure. We are not clear, contradicting witness sentiments. You are here as an expert. Please clarify. The people of Zomba City South would like to understand these 3 questions or 4 questions. As I've said later, I'll come up with my final question. I submit, Chair. Brigadier General Mtende. Thank you, Honorable Member. On the BFU report by the Germans, I haven't got the copy. I have read it in the social media, not the actual whole report. I'll start with the BFU report. These reports, those people forming that team of investigation are professionals. Ndi ntchito yawo akamatupita ku ntchito atanthauza kuti akapanga my investigation. They are highly qualified, and each accident report is targeting not everybody. Is targeting those people in the industry. It's technical. And it falls short of kutanena kuti nduyu. Why? There are other insurance implications. Kwa hiyo cholinga chisi kuti anene kuti nduyu ai. Kwa hiyo to prevent further accidents in future. Inuyo noka na mene munene mwina kuti nduyu. Iwo, they have to protect their product. Ndege ndiyawo. Ndiya kudziko kwawo. Now so kumeneku amayenera kuchita, they are accountable to higher authority in the in aviation industry, in the Department of Aviation. Ndege imene apangidwa ndi Donia ndiye kuti iwo akachita sort out and come to a conclusion, they call chani the company tabwera nkuno bwanyi mupanga izi. Is it possible patala kuika ndi apa? That's what they do.
Okay? That's number one. I hope I've answered the BFU report, or not, Honorable. No, carry on with other questions. Thank you. Thank you, Honorable. In terms of diversion, or at the FL 90 is a flight level, is the level you can fly. We must understand these flight level 90 or 80 are the way the world is dividing sectors where aviation operation will be carried. It's part of the separation. It's part of the accident prevention. Ndege zopita huku zuluke mwakuti, zochoka huku zuluke mwakuti. It's international. Flight plan, you have an easier access to search and rescue. Tanthauza kuti munthu kamanena kuti ndipita pa M1 north to Mzuzu, and you go to Msanje. When there's an accident, people will be looking for you, Kuchan, north. So, when you divert from the filed flight plan, it's the risk that you yourself take, and you know the consequences. In other countries, when you divert so much, for example, I'll give you a personal example. When we're taking these donors to Germany and back, flying through the Red Sea, Saudi Arabia Air Force flights came and said, you can't do that, who are you? Whenever we diverted. You follow what I'm saying here. But us in Malawi may not have this capability to do that. The weather, why was it not reported even by BFU and what have you? You use equipment that you have bought. If you haven't bought here in Malawi equipment good enough to follow flights, whose fault is it? It's our own fault. If you haven't given the meteorological department equipment to check the weather higher, and put on that. You upgrade Sanchito equipment, mwapata. If it is old stock, that's what they have. That's what they would do. And what this information is giving out, that's what they will present. And the limitation of the aircraft, the limitation of the pilots, and the decisions that they make while flying can either be a good one or a disaster. But at that point, they must make a decision. Whether Siri I go left. Why? Because weather radar is telling me bora go left to go. In other words, sitingaziwe the weather, prevailing weather at that high altitude. Unless it is measured
calibrated and briefed, and people will be able to do that. Maybe before you take the last question I asked you, I was asking you that question because I think your CV speaks for itself. Very experienced, numerous trainings. You are an instructor, and you trained late Sambalopa. And the previous witnesses, pilots who came to sit where you are sitting, told this committee that in case the direct route or the W601 route, we have met some weather issues, we deviate to the right because there's a lake there, and the weather above the lake, the clouds are easier, and we can also follow the lake until we reach Ikwendeni, and then we come this way. So I was asking you from your experience, do you deviate to the left or to the right? We know that you deviate to the right. Now we're asking, why? On this particular day, they're deviating to the left. And to the left, this is why there's CHIKANGAWA. The terrain is very bad there. As I've said, it also maybe complicated search and rescue efforts. So I wanted you to give us your expert opinion, because you're sitting there as an expert. From your experience, please tell us, which side did you go? Because that's where we need to understand. We should be in the shoes of the pilots. What was happening, and we are going to listen to you because you are an expert. You trained these boys. Thank you, Honorable Member. You will note that on this route, the CHIKANGAWA side, there are high mountains. On the right side, towards the lake itself has an effect on the clouds. So normally, on the lake side, you get better, better visibility. And not only better visibility, it's smoother for the passengers because kulibe mabamba mbili compared to on the mountainside. But the bottom line is you fly what you file. Okay? That's number one. You stick to what you've told the air traffic controllers. Ndipanga easy. Nditsatan se u. Okay? As you are flying, there are certain conditions which you as a pilot notice. They are not comfortable. Okay? That's number one. And I would rather go higher. But how high can you go? You will also understand that this aircraft, Donia 228, cannot go any higher than approximately 12,500 or 12,000 thereabout. Why? Because the oxygen level at that height is such that you can only be there for 30 minutes. That information you would get in your pilot manual of this particular aircraft. That's what the manufacturers will tell you. So let's not have the picture we can just go higher and higher. No, you can't. You can stay higher and higher because you are not pressurized. On a pressurized aircraft, the commercial flights that we use, Air Malawi and whatever, they can go higher because they're pressurized. Donia 228 is not. So you have certain limitations. And in this particular picture, I've said, and I think I did spend time there,
individualism, individual pilots. Those must be, you take into account. They're individual people. Any deviation is because something is happening that affects you. And if you deviate, the standard procedure is you warn the air traffic controller. I am deviating. You give a report. I am deviating because of weather, and I'm going this way. When you come back, you tell him. Chair, I think on the same. When you're deviating, you tell the ATC. When you're going lower, I also thought you also tell the ATC. You fly what you have filed. This aircraft filed FL 900, FL 90, but they never reached 9,000 feet. You read this report, they never reached 9,000 feet. The maximum was 8,600. But this Donia can fly up to 12, and normally they fly at 10,000. They never reached 9,000. They never reached 10,000. And we are told that even the radar cannot pick them below maybe 9,000. They are flying consistently 7,500, 7,000, below the radar. And they're going to CHIKANGAWA, mountainous as I've said. Radar can also not pick them. So I'm asking, the people are asking, the weather there is bad than higher. Radar cannot see them down there, but they're going there. The people are asking in the villages, why did they go under the radar? Why did they go unsafe level, which they did not fly, and they never even notified the ATC that we are going to fly lower than the filed FL 90? These are the questions that people who have sat there, they are failing to answer us. And my hope is on you that you are going to answer us. Chair, I will not come back. Brigadier, you can take those questions, and then we'll go to other members. Like I said, we have to take into account the individual people. Mtende may not be, I'll use the pirates here, may not be Colonel Sambaloba, nor Selemani. When the situation arises and he has to make decisions, it will be Mtende or Colonel Sambaloba making those decisions. The problem is, we know very well, when you allow problem with not only radar, but picking up navigation, talking, communication, there's a problem. So you must go higher to improve. But at the same time, we must check the equipment that we have for flight following. Kodi range agent branch. Can we speak to somebody at 50 nautical miles or kilometer? Can we pick him from Kasungu if he's high or low? So our equipment may have a limitation. This is ground equipment. I'm not talking about flight equipment. I'm talking about the amene wakuchita follow at DCA, my air traffic controllers. And in the equipment range out bunch. So this you have to take into consideration. And also the equipment on board. Equipment imetida gula ndio kuti ifikisa kuti tifika nayo kuti tikamaenda, for example, tikamaenda like my flights are, I mean, I've highlighted here,
I've mentioned Rwanda, Chanjan. When I flew over there, I spoke to nearly nobody. Why? Because of the equipment in Angola. After the war, most of those equipment were not working. But we had to go to Rwanda. We had other aircrafts. But when we called Rwanda, nobody answered us. Until close. 50 nautical miles, 25 nautical miles, Rwanda. Then we got a response. So here in Malawi is the same. Maybe the Department of Civil Aviation will give us a response. Equipment yatu nagula 1920. Ndio titi takungo kamba ndi muntu uyu amete kumwona. Thank you. Katabe North. And there's Mayani, then I go to then I go to Dejakasina in that order, then Lilongwe, Mude. Thank you, Chair, for giving people Katabe North to ask, I think, 2 questions. Brigadier General Mtende, as the Vice Chair, say that we expect you to give us expertise on the question, I think, which we are going to ask you. I've got one question, which is lingering along Malawian, about the loot of the same Donia 228. On the BFU, I think satellite, we saw that the plane just after leaving the Lilongwe, at some point it was spinning more than maybe 2 to 3 times, spinning, sometimes 2 times, 3 times. You as an expert on the Saidi Donia 228, what will you say? What will you tell about Malawian? What was happening to that plane? And what would be the recovery measures so that the plane wouldn't do such spinning ways? 1. 2 is about, you said again on your presentation that you are the one, I think, went to collect this Donia 228. There is this instrument inside the cockpit. That's a cockpit voice recorder and a black box and other. I think there are 3 instruments which are missing inside the plane, according to the BFU report. What would you tell us about this? Is it true you collected these things with this plane without this equipment in the board? Thank you, Chair. Brigadier. Thank you, Chair, and thank you, Honorable Member. When you're buying aircrafts, the salesman from the company will come to you and tell you, Dege, your goods. It will do chakoti for you. Iweyo ugulawe. You must have had a need why you want those aircrafts. Kutiza pangichani.
ndikagula galimoto iyi ndafika ndisipanga nayo chani ndikupita okay ndifuna ndizikalima kumunda ndikachoka kumeneko ndikatenga akazanga ndi ananga abwereso kumunda. Okay, that's your need. Okugulitsa afuna kugulitsa tractor. Zitheka if your need doesn't involve tractor, yet zitheka. Aye. In other words, I'm saying before acquisition, if you should have said tufuna ndege mene ipange zakuti. Chukani, this is my need. And I want in there mpando woti ndikakhala ukuzungulira, you know, or whatever you want, because you have a need for that. But then you must also pay for it. You must also make sure it's installed. So issues of cockpit recorders, black boxes, please, Malawi, if you haven't bought it, it's not there. Maybe we have read kwina kwache kuti ndege kuti makhandi chani black box. Koma nkhandi yakuti iweyo you must show interest to go to the operators on the ground. Air Force ndabwera kuzona ndege mene indi engine akuza izo indi black box iyo. Nobody followed up what they paid for. That's number one. Didn't show interest. Number two, they don't even know what they bought. This brings me to subject VIP and VVIP. Imavuta chinthu chimodzi or zinthu zingapo makamaka. The protocols used by other departments. Here I'm talking about the maofisa kumtunda ko. Ali ndi principle yakuti departure first in. Entry jija second. Kapena on arrival, okay? Last in, last, yeah? Depends on this protocol for various reasons. Chifukwa kuti a president atuluke moyambirira kusiyana ndi entry jawo. Akata kandi sonkhano kandi chani. A president ayambire kulowa. But then this is possible. You must look at it. Is this what we want possible? Protocol imeto kufuna ife for VVIP and VIP. Is it possible? Tikaona sonkati muja tikarowa. Ziteka. Malinga nibi configuration icha yandege icha. Tasi abati a president akakutsogoro akhala kumbuyo. Protocol ikuti chani. Considering kuti design ya ndege ili ndi mwina chitseko on the side as opposed to kandi chitseko rear or kukandi zitseko ziwiri, you know. So there's a compromise.
And when we're talking of VVIP or VIP, we're talking ache angati. Ndi ndani amene amabwera ndi a president akamapita sei kumzuzu amakwera anthu angati. If it is 10, kodi tili ndi ndege yopanga zimenezi? Apapa, I refer you to the following presentation that I made. Yeah. Mission ready aircraft. I think I'm referring to that. Mission ready aircraft. Itanthauza kuti, what is the mission? Tengana president Peter nawo ni kwakuti. Anthu angati? 10. Achita requisition funa anthu 10. Zavomerezedwa. Tanthauza kuti, and kuvomereza, by the way, kuvomerezedwaku ndikwa at the highest level. Utanthauza kuti it is the president aina kuvomereza. Kaya iye achita designate office kapena muntu ndi up to him. But why at the highest level? Because of the expenditure and for control purposes. Zinthu zikathina mwina bwana akhozonera kuti ino simpita atugwirisa ntchito iyi. Ndakupasani galimoto. Mwini transport yanu simupita. If you will allow me, I will share zinthu ngati zimene zinalipo mbuyomu, ma helicopters. Analipo akuluakulu aja onse dedicated to the president. Yina yache main, yachiwiri ndi yacheso. Why? Ikaonongeka. Okay? Ina ibwera and my ministers amene ali menemu atuluka. Okay? Ali magamoto awo. Akwera transport alida ya boma. Abwana kwera ni piteza. That's the concept. So tikamakamba za backup and what have you, we must consider equipment tagula ifeyo. Is it responding or answering our needs? Kapena tikukakamiza. Sorry, Chair. So, okay, you explain, but what we wanted is to confirm in this plane, these equipment were there or not. You just explain. So, yes or no, because people that have got information that black box was there. So we need you and as expert to tell us was not there or was there. Thank you. Okay, thank you, member. And through chair, there was no cockpit voice recorder. There was, or there has never been a black box in the aircraft, because these things were not bought, paid for, and installed in this particular aircraft.
So it's wrong to assume that the black box inapita kwa kuti how do you zinthu sunagule chinthu sunatenge ukuti ichi ndachinyamula chapita kwa kuti how do you how That's clear. I think we would like to move on. There's I said there's a Mayani, then I had the. Yeah, sorry. My question of spinning, he hasn't tackled it. Okay, there's a question that you need to tackle. Then we'll go on the floor. There's a Mayani, there's a Casina. Remind me, member. Yeah, thank you, Brigadier General. I said that on the report, or satellite report for the BFU report, it showed that the plane was spinning, I think more than 2 times. From here, at a certain point, it was spinning twice. It went again, spinning twice. Again, spinning twice, and then it goes for the crash. As an expert, what will you say about this? Is this normal? So Brigadier, just to add there, so apart from the spinning, the plane would go up frequently and down, up and down. So just in addition, maybe you may want to combine your response to how the flight was maneuvered. You may not have read the BFU report, but it is clear that the plane did go in circles several times on several occasions, not only on just one spot, but on several occasions. And then on several times, it would go up and down, go up and down. I think that has been a lingering question by most members. Thank you. Thank you, Chair, and thank you, member. The Donia 228 cannot stop at one point, as we have heard. It's an aircraft. It's not a helicopter. There must have been something that the pilot noticed. Either he wanted to avoid, or in his mind he was searching, very good. Okay? So he's circling. Akarwera kumene kuja through whatever was an obstruction there, there's another next obstruction. So he's checking. Very good. I think we know. Left much better. It's much clearer. But maybe later on he discovered, it's not. Oh, right. Okay. But, like I said, the bottom line is the deviations made are abnormal. Something must have happened. The up and down are also abnormal. Something must have happened, and the corrective action by the pilot was to go up. Maybe the clouds ceiling or the base of clouds were at a lower level. He couldn't penetrate the clouds, neither could he go up much higher. Maybe the tops of the clouds were much higher than the limitation of the aircraft. Tanthauza kuti if it was a CB cloud, these zona za kuchonja nzimanya mvula, mvula ile kuti maona the setup, okay? So if the weather radar says you were too low, be careful, okay? Then he's thinking and saying, singaro menemuja, because she's a crab. Menemuja mosaloa. The turbulence that is there is, oh no, you can't. But then the tops, meaning
chechitakava ponse apa mpaka kumwamba, including the limitation of the aircraft. Tanthauza kuti the tops are maybe 13,000, 14,000. So you can't go on top. You may wish to say maybe below the cloud is better. But then maybe you discover later that it can't be. Let me go higher, because if I stay here, ndigunda jani pillage. So I'm just trying to explain, to be in the boots of that pilot. But the decision to do that, whether to go left, up and down, was based on himself. When I say himself, I'm talking about the pilot in command. Probably after interacting with his co-pilot, because there are only two people that are flying. So they must have a discussion and come with a decision. And decisions, like I said, can be good or bad. Later, Mayani? Choti lero mwatunikirapo zingapo zina zimene sitimatha kuzizindikira ku nkhani ya ndege. Komanso mwanena kuti mwayendetsa pafupifupi atsogoleri osiyanasiyana a dziko lino musanapume ntchito yanu. Ndimangofuna ndidziwe, mwanenapo mukufotokoza kwanu mundime ina mukuti mwina tsiku limeneli mukanakhala kuti oyendetsa ndegeyi munali inuyo, kapena kuti pa ulendo umenewu amene mumaulamula ndi inuyo ngati pilot in command. Mwina mukanasankha kuti musapite, ngakhale kuti ulendowo unali wa anthu amene ndi olemekezeka kwambiri mdziko muno. Ndimangofuna ndidziwe kuchokera mu experience yanu mmene mwagwirira ntchito yanu, ngati mwina mu nthawi ya Kamuzubanda kapena nthawi ya mapresident ena mbuyomu, ngati mudakumanapo ndi situation ngati yomweyi yoti inuyo munawauza akuluakulu kwambiri aboma kuti ulendo umene usutheka malingana ndi zimene mwaziona. Mwina mwachidule kwambiri fandi chair ndi mafunso 5 ndi mwina azindiyankha mwachidule ngati kungatheke. Mwachitsanzo mwachidule kwambiri zikomo chair ndapanga ingenji. Thank you, Chair. Thank you, Member. Yes. Nachitikapo. The president nachita highlight kuti I flew with this, I flew with this, I flew with this. Yoyambirira is when I flew with the Dr. Banda to Likoma from Chileka. We were given this order. When I received it, I told the officials there that I think the president was going to open Anglican Cathedral out there. Okay? Now, Zaguti, you must keep time because Likoma is very far away. Tanda usiringa nyamukepo siku more so nda president. So, pena bache mwauza president kuti ma engagements awo ose, ma activities awo ose ate nthawi yakuti sangwane. Chifukwa pakanavuta kuti tinyamuke palikoma. And the alternative yalikoma singakhale palibe solanwe inacho palikoma bacha. It's either Likoma. If I can't make it to Likoma, I'll take the president, Ngwazi Dr. H. Kamuzubanda, back to Chileka.
izizo ndimawuza kuti akhale ndi idea of what can happen, because mwina mwache ndasonyeza kuti human machine interface sitingadziwe kuti chingachitike ndi chani, sitingadziwe kuti ineyo ndichita chani, you know. So these are preparations. Kumzuzu abaki muluzi chimodzimodzi tinawuza kuti samalani nthawi, ngakhale protocol ya ku State House itatiuza kuti komatu sikuti tigone pano, sitingagone pano kuti staff ya ku State House yanyamuka kale. So you see the pressure that I am getting in order to make the decision. Ina inalia Honorable Mariro, Honorable Ratwell Nyenyembe, kuchelinda kutopuku. We were there for whatever reason, anabwera mochedwa kuchoka ku Mariro. And I had to make a decision. Kuti supana patipanga bwanji. Chelinda is VFR only, and we already in the night. And I was carrying my ambassador. Tandauza kuti accommodation yogona pa Chelinda paja. I think ndi anthu awiri. Kanda tatu nthamile. Koma ndi ma ambassador ambiri ministers chanchani. Sizikanateka. So I sought for special departure clearances kwa mabwana anga. Tandauza kuti apapa sitimapanga za VIP or VVIP, timapanga za troops, military. So we classified, or rather declassified my diplomats. And I'm sorry to say, we carried them, got my troops. Okay, zikomo kwambiri hapo ndi mafunso angapo ndakumvetsani kuti nthawi zina mumatha kusintha zochita chifukwa cha mmene mwaonera. Ndimangofuna kuti mutatiunikira mwakamba mawu awiri amene mukutchula pa ma airport athu, VFR ndi liulina ka muta IMC. Ndimafuna ndidziwe kuti kodi mukatero mukutanthauza kuti VFR imakamaka pilot amayenera aoneka kumene akupita ndipo palibe chomuthandizira. Ndimangofuna mutsimikize zimenezo, ndipo kuti ngati akuyenda tingoyerekeza ngati airport ya kunzuzu, zimenezi zingamukhudze bwanji kayendedwe kake ka pilot ngati kutakhala kuti kuli chifunga. Nkhani ilipo ndiye kuti VFR ayo ndiye kuti weather condition ndimene yapangisa kuti ikhale situation ya VFR. That's number one. It means also iweyo ukuchita file VFR. Tandauza kuti wauza air traffic controller ine ndiziona ndizichita avoid mitengo mapiri mpaka ndikafika, ndiyena kuiona runway kuti ndichita landi. Pamene IFR itandauza kuti one pa ground pakhale ma instrument to support VFR ija, and ground imeneyo kapakia achite publish how you are going to do it. But even then, there are also weather minima. Because of my instruments, and then at any time my instruments are sagwira ntchito, or you are not picking them up. Ndiota so we wanna runway upangijani.
So alipo malamulo ache, and whoa, let me see if I have something here. Yeah. I think try. Okay. My uncle, just go straight to the point, because my members Zambia and mafunso. Okay. Yeah. It's okay. Ineni ngofusa lomaliza. Nimangofuna kuti poti mwaendera nthawi yaitali ndege imene ya mtundu wa Dornier. Nimafuna ndidziwe mmene ilili ndege imeneyi. Kuti tsiku lina tinangoona yofanana nayo. Nde inalibe zotchinga ngati mmene zimakhalira ndege zina pano pakati pa ma passenger ndi ma pilot. Khala ngati kuti pali mwayi woti atha kumalankhulana. And mafuna ndidziwe kuti kodi inuyo ngati pilot woti mwayenderapo ndege imene kwa nthawi yayitali olo ngati instructor zingathekenso kuti oyendesa ndege nthawi zina munachula liwu lina imene mumalitchula kuti CRM munkufotokoza kwanu then nachita chidwi kuti mumayenera kumvetseraso kuti kodi anthu amene mwayandikana nawo olo amene mukuyenda naye mu ndege akufotokoza zotani. Then mafuna ndimve kwa inuyo kuti kodi zingathekenso nthawi zina pilot kumatenga ma instruction olo malandira pressure olo zinthu zina zimene zingakhale kuti mwina zikuchokera kwa ma passenger powunikira za trip ndipo podziwa kuti Dornier imeneyi inalibe chotchinga pakati pa amene akuyendetsa ndi amene akwezedwa mu ndege imeneyi. Chair nafuna ndingomalizira pamenepo ngati tiunikira ndipo kuti ndi ma VVIP mwina ka Dr. Banda ka Dr. Joyce Banda o Dr. Bakili Muluzi kodi mbuyo mwina zidatheka ino mukuyendesa ndege nkumalandira ngakhale moni kuti apaseni moni kapena china chilichonse inu muli mkatikati mwa flight iyo. Ndimangofuna kudziwa kuti ubale umakhala wotani chifukwa panali open ziwo mukwambiri. Thank you, Chair. Ngani ndiya kuti muka uluka ndege masuku ano muona kuti muli screen pino paja where you follow the flight. Okay? Ndizimene CRM ikutanthauza. Ino as a passenger mukhoza kuona this is not normal. There is smoke in this engine. Pamene for whatever reason pilot sata sakudziwa inu mulindu dindo kacha kwa muza ka flight attendant ka ndi cabin crew iwe chikakati tamuza munthu wako amene akuyendetsa. Ndizimene CRM kunena chuka muchita enhance or muchita woni kuti pilot achite react towards safety ya landing yanu ndi ndege. Clear. Okay, Chair, chimene mafuna ndiyoti atandifotokozera ngati nkutheka apart from kuti mwina anthu akuthandizira kupereka mawarning olo china chake koma tiyerekeze kukhala ngati kuti tsopano pilot tikufuna umuza zochita ifeyo ngati ma passenger mwina chifukwa cha pressure olo zimene ndimangofuna kuona ngati akuluakulu wa nthawi zina amathaso kupereka pressure ina yake yapadera kwa ma pilot chifukwa kuti panali open osati kuti chifukwa kuti aona danger ina iliyonse koma mwina olo mwina kungofuna kudziwa kumacheza whatever mangofuna ndidziwe mbali imeneyo. Chair, thank you. Tsanza kuti foselani kuti patsiku limene lili chikhala kuti munali mpunge mu ndege apilot zinayi zotheka kumamva kuti muli mpunge kuti kapena kuti anthu akuyankhulana sakulankhulana bwino kapena akupanga scream ndi mina anayipangira design ndege ija mapilot ndoti zinayi zotheka kuti azimva zimene zikukambira kumbuyo kapena ndaonjezera. Maonjezera bwino. Chair, nimafuna kuti pamene popo kodi mapilot akumva kapena mwina ena akudandaula kuti tikuchedwa kumaliro kapena chani tizipita kutsogolo chani. Ndimangofuna kudziwa kuti poyendetsa akuluakuluwa nthawi zina kodi ka pressure ka mtundu umenewo kodi ka communication kameneka mwina kangakhalenso kangasokoneze kagwiridwe ntchito ka pilot ndi pamene ndimafuna ndidziwe pamenepo. Chair. Chair, thank you. Member, thank you. Ifanya tena kuti ma operation
aku Air Force are disciplined. Tanthauza kuti iweyo pilot umapanga ntchito yako. You stick to your topics within yourselves. Mukachita notice on the Donia 228. Kumbuyo kweni kunthawi zambiri nkumene kumakhala flight engineer. Probably on this flight mwina ndikumene kunali Major Idin. There is a possibility Major Idin anali ndi headset imene amakambirana ndicha ndi mapilot kutsokoloko. So he can also report kuti kunotu mapassenger agwirana because. So ikufika udziwa koma si ntchito yako kapena kulowerera zimene ma passenger akukambirana. Uyenera kulandira that as a reporting kuti mwina zimene akukambirana tsopano is gone out of control and you may need to take action. No, I think yamveka sonza kuti ngati panali uthenga wina wonse umene akudziwa ka flight engineer amene atumiza uthenga kwa pilot kuti kuno kwakuti mwakuti if any ngati kunali pressure ndikuti ikanadzera ma flight engineer amene anali ma headsets mwapangani koma direct communication ndi ma passengers amene zokumvekera apapa ndi pilot zinzovuta. Yeah. Deza Kasina. Thank you so much, Chair, for organizing the Zagasina. I have several questions. Some have been tackled. Good. Still in the afternoon, or maybe. Good afternoon, General Mtende. I don't know whether you would love to be called Brigadier General or Dr. Mtende. So say? I am both. You are both, eh? Okay, all right. Chair, permission to engage him. I was following your submission. The submission yanu Dr. Brigadier Dr. Mtende. Ndemunagamba pa nkani yanu yokuzandi pressure by VVIP. When the pilot akamayendesa ma VVIP pamakhala pressure. So sina visible pressure imene machoka kwa ma VVIP wa kapena order imene malandira from your imene amalandira from their seniors ngati ku MDF. Chair, member, thank you. Pressure imene tikuthathauza apa ndiyakuti because a VVIP yo ali ndi zopanga zawo, ali ndi protocol yawo, ali ndi ndondomeko yawo imene amapangira zinthu. Nthawi ina zimenezi zimachita contradict ndi safety and procedure imene zinthu zinokhalira. Bwino, zaveka. Dr. Mtende, ndi munakamba kuti mene mamaliza presentation munakamba kuti nthawi sinali mbali yawo, looking at the time frame kuti amene kubwereraso katengaso maliro zina zitolozo pamene okhala mwina chiganizo chopanga cancel flight imene iyi foti cha nthawi. Decision imene iyi amenera kupanga amene okhala pilot yo kapena amene alandira order aku headquarters or ku airbase. Ziko kwambiri ya member simunandimvetse bwino. Pressure imene ndikunena apa. No, tachoka pa pressure. Let me quote you in English the way you had said, because I had written here. You said time was not on their side as the pilot, looking at the events on the day on 10th. Meaning the decision would have been made when the chair asked and the vice chair if it was you, could we have flew
from that donia. You said that, look at the event, the time. You said time was not on their side. Like time is not mbali yao. Now I'm saying decision no ndege isanyamuka mwina ulendo ni nthawi tusiku kugwira. Aga napanga nali ndani. Menokhala ngati the pilots in command kapena amene anandira order yopempha ndege. Thank you, Honorable. Ndipamene ndikunena kuti simnandimvetse, ndikunena kuti nthawi analibe enachewo a VIP wo a VVIP wo kuti mwina sizikanatheka kupita kumene amapita kugwira ntchito inayo ndikubwerera ndikuzapezekaso kuti agwira ntchito iyi chifukwa by implication you would have meant kumene anapita kunkhatabe kumauza function imeneyo mukundimvetsa nzimene ndikunena pressure iyi ndi at higher level mwandimvetsa tsopano at higher level iwowa mabwanawo chifukwa around this 10 chakuti panali departure for international, okay? Tandaza kuti anaenda ku normal kusazikana bwino or hand over and take over or whatever. So zimene panalibe nthawi ine panalibe mene ndikuonera ine ndikaona kutsogolo chifukwa tisaiwale kuti anthu amaona zinthu zambiri by kumva body language, you know, utakuona kuti abwana anga kuja. I think sizi normal. Nakuvani. Okay. Nakuvani doc. Anafusa vice chair ngati munaonapo BFU reports ya German mwanena kuti mudangova pena ndi pena koma simunakhale ndi nthawi yoyiwerenga. Ndifuna pange bid on chair the response mwakambayo kuti muna chifukwa nthawi ili panalibe it was in hale mwamalizetse mtonena kuti mwina so magisa chilo zwengesana kuona kuti mwina abwana anga kana ndi kuchedwa ndi zonse toloso mwene mwayankhulirana. Chair, on page 44 ya BFU report ikukamba za flight, the action of a flight crew when they end the actual flight. Maga tikapita pa paragraph ya chiwiri ya yomalizira yeniyo imene ikukamba zokhuzana ndi pamene amauluka kuchokera pa 9:45 hours tukafika pa 10:15 ikuoneka kuti there was respective position ya aircraft imene ikuonetsa kuti the crew inapanga steer the aircraft area ya lower degree cloud average analowa pasi anatsika pasi kwambiri, and then the flight crew chose a low flight altitude above ground, and according to the report it clearly indicates that it was intention of the pilots to gain or maintain visual contact with the ground. The recorded flight path indicates that the pilot did not use autopilot at this stage but flew manual instead. Should we say, okay, maybe before I put my question, what do you say about that conduct, your flight crew on that day, from that report, from that information, you as an expert? Tiena tidziwe kuti flying timachokera pansi kupita mwamba kauluka mwamba mmene muja koma tena kutani kutsika so pasi. So if you are landing, silingakhale landing tili mwamba, it's not possible. We are going to land and touch the ground. Ndi pamene pabwera tsopano VFR pacha. Chifukwa we close to the ground, we must refer to Piriro. Silingatani? Singadutse uko. Ndidutse apa. Because you see it. Nditenene kuti mene mwaivera kuti amagwisa ntchito manyo komanso kuti aziona
usiku wa landing chifoti chikangawa ndi kumene amapanga landing kunzuzu airport ndi kutali tinene kuti amapanga drive amapanga through under pressure kuti akafike, so they had to navigate in different space kuti aone visibility bora akafike. Pressure imene inalipo sinali imene ndikunena iyi pressure iyi ndi inali ya weather. Okay, tikupita kutsogolo, the weather is getting low, so maybe I'm under pressure to circumnavigate that journey. My obstacles are many. Nisapanga journey, so you concentrating and going. The pressure man. Koma I think pena page similar ndive bwino. Page 51 ya anakuza na vice chair nafusa vice chair kuti it's clear kuti the crew inabita kunzuzu opanda kulandira ameteji kusebesana apatse methodological information ya planned route yao. Nwafuna inuyo ngati expert, have you ever mnayemba mwayendetsa ndege opanda kulandira meteorological services report on your planned route? Yes, I have done that. Tandauza kuti pa airport pamene ukuchoka iwe ma services amene alipo kapena palibe. Inuyo ndamene mungatiuze fo mwayendetsapo pa you have experience. Ndivende kunena kuti ndikachoka ku Nakanga airdrome kulibe weather kulika ka fire extinguisher kuti sikanga. Chair, Pepan Doc, I know you have explained much. Komanda mafuna kuti tipange duelo pa Kia to Nzuzu. Do we have that equipment? Kutikamaza kunakanga cheli ndanjino kose kuja mwati pasakale that experience. Komanda mafuna tive hapa no kuti kuchoka pa Kia ukafika ku Nzuzu. Issue ya meteorological information munamba mwajoka hapo pa Kia olofika pa Kia olokafika ku Nzuzu opanda kupatsidwako. Oloti nayo equipment imene yoyo kapena sana pasede 40 tuzokulibe. Preparation ina iliyonse takes into consideration the weather, because if you don't upanga jani pakia, that facility is there, that service is there, all you need to do is go. Ku briefing iko kumene ukachita file flight plan iko akakupatsa weather, but you must ask for it. So ndikuti tsiku ilili tikozonena kuti ma pilot sana fuse kudalandire information meneyo. Now inu ngati expert, what do you take kuti mwina ma pilot sana kafuse that information poti mwati pakia ilipo that facility? I wouldn't answer that, because that is the normal procedure before any flight, and it is the pilot's advantage to know ndikupita kwa kuti kuli clear. Even panseu ndikupita kwa kuti mapoto wala ipati kodi mseuli bwino kumene kuya bridge yakuti yatani yochoka. It's just normal. So pakia, it's a requirement. That's what you do. Ngani ilipo pano ndio kuti tufuse kuti Kia mnapereka what kind of information? What kind of briefing, weather briefing, did you give them? And did they interpret them? Monga nanena sokale kuti did after they got the briefing anaona kuti oya titakupita, but based on hata ziwendiwo, because it's their decision that they took to go and fly into Nzuzu. Ndinakumvaniso pa presentation yanu kuti mwanakhala inu tsiku limene lili pa page 5 ya presentation mwanena kuti I Brigadier Juvenalis Mtende PhD would not have flown to on a flight from Kia to Nzuzu. Simukanaendesa ndege ngakhatsumene mwakhala munali inuyo. Decision yo banga cancel the flight kuti imene ili nyihani ya nyengo ndimene zili limwe akupasa ni briefing yo olowe kawaiwa na mene nyengo ilili imakhala manja mwandani. Chiganizo choti ndege siuluka lero ndimene kulili kunjawo chimakhala manja mwandani.
imene decision imene imene amapanga pilot in command. Before I get my photos about kuti amakatenga information iyo sunganyamuke pano kupita kumzuzu or any other airfield. Muzapezeka kuti kani pagwandega. You know, you can't. Uyambiratu usananyamuka kudziwa kuti ndege yagwa pachani kumene kupita. Ndemwanena kuti ziko munanena kuti chiganizo kuzipanga chabwino ndi oyendetsayo, koma munakamba kuti akhale kuti munthu amvetsetsanso ma consequences of the decision made. Muchizungu munanena kuti the consequences of my decision made. So tikuzipanga castle flight koma pali zotsatira zina zimene akhoza kulandira. Munazipasa chisazo kuti ngati ndikhoza kuzipasa kuti ndikakhala gadi ndikakhala ku gadi lomu kuzimanga noka. Kusonyeza kuti chiganizo chatati wapanga, but there are some consequences kapena zotsatira zina zimene akhoza kulandira kaya chibalo olo kumuthokoza olo ayi kumpasa chibalo. Ndichoncho Apa chimene ndimathandauza nimanena kuti given the information, the flight conditions, the weather conditions, pakia ndi kumzuzu. Chifukwa chimene kunena pakia ndichi. Unyamuka pakia ndikuona kuti engine imodzi yatani yafa. Kweno bwera sopacha pakia. Is it possible? Those are issues that you debate and the decisions are made. Apapa ndi manena zaine kuti ineyo ndikanachita cancel zimenezi ngakhale ndikudziwa kuti koma apa zindisokonekera chifukwa ndalepheretsa ulendo wa ndani wa bwana. Ndikudziwa kuti ndalepheretsa ulendo wa bwana, koma I have to make that decision. Abwana simupita uko chifukwa chache ichi. Chair pomaliza ndakuvani. Chair pomaliza the report ya Commission of Inquiry, page 70, inakambapo so zimene ABF anakambapo kind kozana ndi period ya the frequency ya instrument rating yokudzana ndi ku military kuti mapanga nthawi ya bwanji makamaka kind kozana maintaining validity ya military pilot license, komanso aviation medical assessment chifukwa ya mmodzi mwa pilot inapanga expire pa 25 February 2021, 3 years before the clash. Now iniyo pa CV yanu komanso as Brigadier General rather, you have been instructor kambaso namene munaphunzitsa Keno Sambaropa, may so rest in peace, and mwanena kuti anali average pilot. Ba student anu anali ngati pa average. Pamakhala fero average kila kanoka good kafika mpano kwa mudemo hapa ngaleti ngati anali average. Nimafuna muyankhulo pamenepo komanso kuti how frequent kancha kuti procedure yache upite ukapangisha kuti is all laid out. And ngati mukumbukira naichita explain drawing zili pamenepa apa ndanena kuti procedures, training and checking. Papa procedures, training and checking. Kwina akundati feedback and line check. Tandauza kuti mpaka ndanena kuti apa pamene ife ma instructors timadziwa kuti iwe you can't fly your ground chifukwa medical yako yatani. Tandauza kuti pilot wina aliyense mwaeka amadziwa kuti sindingauluke ngati medical yanga yatani yochita expire yochita zimenezo, pesa ndalama, pesa booking ku school kuti zimenezo ziteke. Kutandauza kuti maasa nthawi ina chamene timakhala at higher level kuti tilibe ndalama. Those are not solutions. Tilibe ndalama cannot be a solution. Tilibe ndalama is a statement of fact.
koma nkhani yayikulu ndiyokuti iweyo ukhale ndi will, ndalama uzipeza, but have a political will or have a will to say ndikhandi ndege imeneyo ikhala ndi mwakuti and ndipo mmenemo don't assume ndalamazo utha kuzipeza mabanki, maloni, kapena makampanies ugwiza nawo. For example, mwina ndingopanga clear. Brigadier General zamveka kwa basi. Okay. Zamveka. Tibwere ku Lilongwe Mude, then ntenga Mulanje North, Samba Tonde, then zabera no ku Planta Malabada, and then Doha Kasangas. Zikoma kwambiri chair. Brigadier General Dr. Mtende ine dzinanga ndine Mphatso Jones Boti, ndine phungu wa nyumba malamulo ku Lilongwe Mude constituency. General nthawi ija munali inu CEO ku Airwing, ine nali staff officer ku MDF branch ku Zomba, so ndimakudziwani kwambiri. Funso langa loyamba General ndimafuna mwina mofupikitsa kwambiri. Anzanga watchulapo zimene mwalemba mu report yanu kunena kuti inuyo mudakakhala kuti mmayendetsa ndege nthawi imeneyo simudakayendetsa kwambiri chifukwa cha nyengo mmene idalire. Ndiyeno pali ena amanena kuti mwina tu nyengo yapansi, visibility yapansi imasiyana ndi visibility ya mmwamba. Ndiye ndimafuna ndikufunseni General kunena kuti kodi poti inuyo ndinu katswiri oyendetsa ndege, mukamawenda ndege mmwamba kuti pansipa pali chifunga, mmatha kuona pansipa kapena pamakhalanso kuti pali blockage chifukwa cha chifunga chimene chili pansichi? Mwina funso langa loyamba limenelo lufuna mwina mofupikitsa kwambiri. Zikoma kwambiri General. Chair, thank you. Honorable member, thank you. Mwaziyankha kale. Pansi pali chifunga chimene sichikupanga kuti pilot aone, sungaone pansi chiko pali chifunga. Zikoma kwambiri General, ndikufunsira ichi chifukwa choti ndikufuna ndi zimene Amalawi akufuna amve. Mwina ndikhoza kukhala ngati ndikufunsa zoti ndikuzidziwa kale, koma zimene Amalawi afuna amve chifukwa chonena kuti mwambamo ambiri sadaulukeko. Funso langa lachiwiri General ndi nkhani ya matiuza kunena kuti report isi mudaiwerenge bwinobwino, komabe ndingokupatsani ma coordinates angapo amene ndege imaulukira, msewu umene imadzera tsiku limenelo ikunena kuti 24 minutes before the crash ndege idayamba kuyenda pa 5,500 feet above the sea level, imene mu report mwakunena kuti ndi 460 feet above ground level. Idayamba kuyenda ndithu choncho kena kokwera kuchoncho, ndendi kenako idadzatsika udzafika pa 200 feet to around 500 feet above ground level. General ndimafuna ndikufunseni chifukwa choti imayenda choncho koma ikupitirirabe. Inuyo ngati katswiri wa ndege mudayendako mafiti ngati amenewa, komanso kodi mukhoza kutani mutafika ngati mafiti amenewa? Zikoma kwambiri General. Thank you, Honorable Chair and member. Ndafotokoza kuti tingotenga example, you're coming into land. Ndikuti kuchoka kuja kumwamba kuja ukutsika 5,000, 3,000, 500 feet, 200 feet, 100 feet, 20 feet, 0 feet wafika wapanga landing. Zikoma kwambiri General, apopo mukunena kuti ikupanga land, koma funso langa lonena kuti ikupitirirabe si kupanga land at this point. Then chifukwa yake ndimafunsa kunena kuti kodi inuyo munaulukako pa 200 feet above ground level nkumapitirirabe ulendo? Awawa sakupanga land koma akupitirira. Then ndimafuna ndikufunseni ngati expert opinion kuti kodi inuyo
mudaulukako ngati apa nkumapitirira ulendo kapena kodi atauluka kufika pa level ngati iyi mmaganizo mwanu muganiza kunena kuti mapilotiwa kwenikweni amatani? Sindingadziwe chifukwa ndege imene simauluka ndi zokhala maganizo amapilotimo nthawi imene sindingayidziwe koma pa mukachita mukaona apa ndalembapo apa individualism. Munthu wina aliyense pilot wina yache ali ndi individuality, character yache yayeka. Sindikudziwa chimene akupanga for what purpose. Akanakhala kuti wabwera ndimuyitana mu office mwanga kuti so iwe 200 feet umapanga cha kuti andiuze koma kuti ndingochita guess and come up with I know kakuti amene amaulukira towards the crash. It's not possible. Zikomo kwambiri cheno ndikuganiza kuti mwandiyankhabe. Funso langa lomaliza lalifupi kwambiri. Mukamayendetsa ndege inuyo ndiko pilot amene amalankhulana ndi ATC kapena air traffic controller amakhala pilot in command akuyendetsayo kapena ko pilot wake. What is the because of funsa ngati kuti SOP yake imayenda bwanji ngati technically zimakondoyenda bwanji traditionally? Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Ndikupanda fotokoza kale kuti teamwork, interaction between pilot and captain amakambirana. The fact that anena kuti pilot in command sakunena kuti ndamena kuuluka. Let me give you an example. During training this Ambaropa, I was pilot in command. I could speak to the air traffic controllers to give Sambaropa enough time to concentrate on whatever he's doing. So it's sharing my workloads, and I think that in the Penabaj, sharing workloads on CMR, CRM rather. Yeah. So much that designate iwe pangachakuti. That's why you are in command. So mwambiri chair. Mulanje North kenako Zomba Tondwe then tipirano ku Deza Kasangazi planta ya Malabata. So not Deza do Kasangazi. Do Kasangazi. Thank you. Zikomo jeno ine ndi Gilbert Konyongwa kuyimira ku Mulanje North. Ndisanabe mafusa amene ndinakonza ndimafuna kuti ndingopanga ngati follow up imene afusa a Liongwe Mude kuti kodi pali standard practice yo pakakhala anthu makati mapilot awiri aja kamagwira ntchito kuti kodi mena nafusa kuti kodi in terms of communicating ndi kutawa azikhala uyu kapena ndamena kuyendesa kapena zimasintha kuti utakhala ndiwe pilot nkumapanganso communicate ndi tawa at the same time. Mafuna ndiyambire pompo ngati follow up imene anafusa Mude Zikomo. Underlining standard practice. Ndifanira kuti tili ma documents detailing procedure. Koma iweyo ngati pilot in command, you are in charge of that cabin and the crew. Apapa ndunena kuti cabin ndunena oluka awiriwa. Maybe you have a flight engineer, maybe a cabin crew and the passengers. In charge wache ndiweyo. Iweyo ndiwonena kuti I think a passenger inu mwina behavior yanu ndiyoti no awawa sindirola kuti atani akwere
o ndikakatsika ndikakupititsani ku polisi ndikakumangitsani ntchito yako ndiwe zonsezo zimapangidwa chifukwa cha safety. That's why we enjoy today air or aviation safety. We enjoy air flights, and it's the best. It's the only and by the way, it's the only safe mode of transport. Kungoti sitima ona kwambiri chifukwa choti every day pa miseu pakupangika ngozi, koma pakakhala ngozi ya ndege ndiye kuti pamakhala kuti ambiri apita, so timayimva kwambiri. Okay, munanena kuti palima zolembalemba, ndimangofuna ndiziwe kuti kodi standard practice decision ili yomaliza mmene umayendesera cockpit ndiwe di mema khalira kuti umayendesa ndiwe pilot in command, koma ndimafunsa standard practice kuti kodi standard practice zimene zilipo zokhazikika kuti kodi who does the communication and who does the actual piloting. Each company kind of airline, each air force, masquadron ali mbene momo, akhala standard operating procedure mene tikunena. Achita designate pilot in command ndiweyo, koma zimene tikuthandauza ndizi akachita designate ukoko ku office ndiwe pilot in command, pomachita file flight plan for whatever reason, maybe to give a chance depending on the level of experience ya anthu awiri inu muli kutsogolo, you may say okay fine, I am still pilot in command, koma uluka ndiwe ineyo ndipanga chani radio communication kukuthandiza iyo is possible, or apai ndiuluka ndekha radio communication ndipanga sondeka iwo ngothandiza ma checklist or other procedures. Chikwatanena kuti before any departure anthu timachita review machani my emergency procedures. In other words, timakambirana if there is a engine failure tipanga chakuti wamva engine failure yapezeka tisana nyamuke, engine failure yachitika tanyamuka. So it's the whole sequence of events taking place. Tandauza kuti zina zinthu zimene timakhala nazo ndikumva zimakhala technical. Not everybody, not every gym and junk ali mmodzi sangazidziwe, sayeneraso kuzidziwa. Iye ainochita concentrate kukalima kumunda, utenga mwana wache to school, kumpatsa mafubo chani mwana wache mankhwala abwino kumuyamwitsa. So mukamuze kuti iwe ndege kuti yachita chaku chifukwa choti I think you're overloading that person. Siko mwambiri china ni nkhani ya landing gear. Muripoti inaonesa kuti pa nthawi imene machita ngozi ndege the landing gear had been yes, kuti it was in motion. Ino ngati kaswiri wa ndege zimene zizi mungati kuika maganizano kuti kodi chinachitika ndi chani kuti landing gear ikhale in motion pa nthawi ya ngozi. Nkutheka kuti imatera kapena anakonzekera kutera chizungu chinamati crash landing, kapena in short kuti mungotilongosolera kuti kodi chingakhale kuti chitike ndi chani chifukwa muchikangawamo sina destination ya zikomo kwambiri. Thank you, Chair. Thank you, Member. Landing gear is a decision that you take, and once you have taken that decision,
there's action. Tanthauza kuti iweyo munthu waona kuti apa pandiyena kutera apo. That's what it means. That's what it implies. Koma kuti nditere, you reach out with your right hand and grab the landing gear switch in the cockpit. Muli ngati wheel. You gwira it and bring it down. Meaning, iweyo, for whatever reason, you've made a decision with her, ndenotera, because either ndenotera diabo, kapena, I don't know what would prompt you to do that. Now, landing gear can be extended ngati mpanga ma practice ena and ena. Koma that is, practice ya inunoka ma pilot. Koma apapa, it clearly shows kuti china chachi chinampanga trigger this pilot to take this action. What is it, or what was it? I wouldn't know. Chabwino. Ndege imene zikuoneka kuti munali zinthu zonse zoyenerera, terrain, kupanga detect terrain, kupanga detect weather. Ndiye pakambidwa ndithu kuti imaenda what we can call dangerous altitudes, like 200 feet. Kukafika some weather imene zikuoneka kuti inali yovuta. Kodi tingana kuti zipangizo zimene zimagwira ntchito mndegemo, where these instruments working to be alerted of a dangerous terrain, kapena weather. Ngati imafika size yoma enda altitude amene which can be described as dangerous. Mema nyana makuti you can only reach such altitudes ukamaka kuti utera. Koma in this case, we're in CHIKANGAWA, very far from the destination, yet you are maneuvering at such altitude. Zida zimene zimagwira ntchito mndegemo. The answer is zida zimagwira ntchito. Chukazikana kha kuti sizigwira ntchito. The pilot would have been alerted to the fault, to the fact that china chachi sichigwira ntchito. And he would have taken a corrective action. Takamba kuti tisana uluke, timachita review emergency procedures. Zosiyana according to the checklist, according to training yard. Prior to that, the flight line, which was on this day represented by Major Aidin, chifukwa akanakhala kuti anali kuzomba airbase kuli flight line imene ima ukachita request imene imakoza ndege ija according to your mission package, kuona kuti oya mpando iyi ulipo, uyo ndo wauje, ili ready, give it to you. You as a pilot, you go down there, flight line, and then you accept the aircraft, that it is serviceable, it is mission ready, it can do what your flight order says. Okay, now, ngati zimene zinaibwino bwino, inu ngati experienced, very experienced pilot, how would you describe kuti kodi chinachitika ndi chani kuti ndege yoti siku katera ikutali from the destination iziyenda musi choncho, especially taking into account kuti anthu amanena kuti weather visibility inali yoti very poor. So logically we would expect kuti iziyenda mmwamba kwambiri kuti itaone ndi weather yovuta kuonayo. Ndiye inuyo, what would be the circumstances that would necessitate a pilot to fly that dangerously low in such weather circumstances? I understand what it is, Bano.
kuti tichite reach that decision, kuti tione kuti kuti chidachitika njani, because this is abnormal. This is not normal. Nanga, why did the pilots take this action? Chifukwa sitinaphunzitse kuti akachite crash. Nobody did that. No school did that. Instead, they were given information that would prevent that crash. Kuyambira kuma school kwao, kuyambira ine as an instructor, we gave them several scenarios. Chikachitika ichi, upanga chani. Asindi kuziwa, upanga chakutu kawerengi ma emergency yakuti. Ama system apacha pandege. Oil system, fuel system, landing gear system, and all these other engine system, all these other systems. Tima funa kuti pilot aziwe. So kulibe excuse ya kuti sinaziwe. Chuko tikaziwa ndiye kuti tieno kuti itana ground you and retrain you. Okay. Nisana choke. Pana bena so pilot anzano, I think Captain Ntani, anagamba kuti mena kuonela yeyo, it was a controlled crash landing. Kuti anachita ku Chalima, ufole kuchita kukonzeka kuti kumeti kupita kutukagwa. Andi ana kuti nthawi zina zimafika kuti kamakhala moteromo pilot amathongo zimisa main kama switch or main switch and amaguess master switch, so that mwina ndege yake should have a dignified, demise. Is that what you train your pilots? TNR tiziwe kuti ma pilot ndi anthu. Funa individualism. Akulandira procedures, akulandira training, akulandira checking. And that positions minutes. Okay? Now, apapa, you must examine experience agent yani. Okay? Why did he present that answer? Chuka yeye kanamene angatuuze chifukwa chache. Even giving us procedure, how to do it, or how to prevent whatever. Monga mene mkunenda kuti master switch, there must be a reason. He must probably advance a procedure. Koma kuti ine ndi kale pano kunena kuti izimene zochimapanga zakuti ayi. Because in I follow procedure laid out my document osiyana pertaining to the area. In terms of emergency procedure, many of Alibebo, you know, to master switch. Procedure many would come as a situation demands. Chikachani. Amachita land. To go on a status say what the gear is down. What was going on? Why gear down? Anyway, ilipo akuiona kapena what's going on? Ngati akatipatse that situation and being given my procedure manual in a situation, I'm ready to train also. Finally, would you describe these measures as abnormal, kabena strange? One, ma pilot ananyamuka without weather briefing. Two, ndege imeenda musi kwa mbili. Three, pofika pa reporting NASA pa naibe communication hivi yonse
would you call this as an abnormality or strange? Yodi simukutoka kumvesa kuti kodi chimachitika ndi yani? Ndiyamba ya point NASA yo. It's a range. Point NASA I think ndi pamponera apo somewhere. Ngati sinaiwale. Itanthauza kuti communication either ya mu aircraft or ya pa ground. Range yache si kufika kumene koko. So simple. I am calling even pa chani my phone. I am calling and I can't reach you. That's number one. I hope that I can Dina general Richard? Okay, magamba zoti okay, maybe nagamba ono kuti normally makamafika pa reporting NASA. Is it a standard procedure kuti mupange communicate kuti kumene mupita kukhala upanda again? In short, kuti is it a standard procedure? Yes. Pa point NASA po mukaona pa chart pali chi triangle chochitidwa fill. It's a compulsory reporting point. Aha, then unaya kuti mukadusa pamene popo sapanga communicate. It means it's something strange, isn't it? It's out of ordinary. No, not necessarily. Ukapanga report pa compulsory reporting point. Report means communication. It means two-way. Iwe kunena ndili pakuti air traffic controller akumva. Ngati sakumva, you hear nothing. Komponera kuti ordinarily umaena kuti munthu upange report ukafika pamenepo. Si choncho. Yes. So manena kuti in this flight panadusidwa osapanga communicate. 1. 2. Mapilot ananyamuka without weather briefing, which is also out of procedure. Then manena kuti my instance would you describe them as something strange? You can't understand what chimachitika ndi chani kunyamuka osatenga weather briefing. Kufika pa NASA no reporting. Kuendesa ndege 200 meters, 200 feet. Would you describe as whatever was happening as strange, you as an experienced pilot? It will be strange what you're telling me now. Why? Because mukachita flight plan, there is a compulsory reporting point. Apa munene. Koma sinena kuti apa munene ndiye kuti akuyakhani. Because that will depend on the equipment. Okay? Ngati sanankhidwe wapitira ulendo wapo. Inali yakuti weather briefing sana ndiri akunena ta. BFU report. Anaitenga kuti information me. Kuti sana because pamene popo mwena kwafusa adisenda amene ali kia kwa kuti mungotenga kuti iwe DCA tatuza apa suna nene mwina kuzanula report ndi. I think would you describe these happenings? Kama ndiyambe sokame takamaza weather zokuti report yana kuti sanatenge weather analusa pa NASA no report, kunali ma spinning aja, kunali landing gear, kunali kuenda 200 feet above. Would you call all these, you as an experience, somebody who is experienced, would you call this as strange or abnormal? Brigadier on that Tandine one Mulanje North. Obviously, these are abnormal because that's not a normal way of flying. That's not how, a pilot would fly. They are
abnormal in the way you have presented them to me, whether from the report or whatever. But like I said, the other details contained in that report, you can verify with DCA. Because my paper are briefing imene. Akamachita brief, amachita brief pa paper. Imene achita prepare. Sikula lero whether ikuti mwakuti. So you can check pa 10 Chan. Pa 10 June. Mnapeleka report nthawi yakuti. Show me that report. That doesn't have to go to Germany. Pompan mutenga. Akupatsa. Nchito ndi imeneyo. Or else mwafusa amene apeleka alemba report yo. Kuti iwe izona chitenga kuti. Chuka izane na upanga department ya chani ya civil aviation in Malawi. Iwe information unaitenga kuti. There's a possibility monga mwandena kuti satellite mwina kumalawi kulibe satellite equipment that is following chani the weather in Malawi. Maybe iwo alinayo ndiawo. But then we cannot accuse the Department of Civil Aviation for sinagulire equipment imene. We can't blame them, can we? Zomba Tondwe. Thank you so much, Chair. Titokoze kwambiri. Ndipembe Chair through you. Ngati ndingapange engage directly. Okay. Ndiyamikire Bwana Mtende, Brigadier General, PhD retired, for an elaborate presentation. Poyambirira mwina chifukwa cha nthawi ndipita kaye ku paperwork kuti ndimaona pena pake kuti mukamauluka ngati pilots, mukamauluka ngati ma pilots kupangira kuti mwina anthu azathe kuziwa patachitika china chake with the ndege makamaka technically ndikukhangozanso panga letu kwambiri ndi anzathu asivu not mina military kuti imakhala ngati mandatory kuti technical logbook page izisiyidwa ndi ground handling amene akuthandizani when you're doing the flight mukunyamuka. Nthawi yanu kapena mmene mmapangira ku zimakhaso choncho kapena inuyo ma copies of the techlog simasiya pa ground during every flight? I think our number two systems, military system and civilian system. Tivetse kuti ntchito ya ife. Ndege zija tikamwina tikapange ndito. Mwina bebani through you, Chair. Ndimangofuna confirmation kuti mmapanga choncho kapena ayi in terms of my standard practices anu a military. Because ku civil we know amatelo, kumano ku military ndi is it yes or no? Okay. Technical logs simapereka mose mene tuchitalandi ayi. Kapena bose amene akuchita handle. Imakhandi ndani kubesi kwatu. Just for mwina mtsogolomo assuming kuti tili ndi military representation mwasemo. Mwayankha Major, I mean Brigadier General. Thank you. Thank you. Kachiwiri ndimafuna nditafusaso kuti ndege imakhala ndi paperwork ngati mujamulane na pamba muja kuonesesa kuti mukutsatira as a disciplined operation. Munanenanso nkhani ya mapepala oyenerera ama pilot komanso aliyense amene agwira ntchito mu ndegemo. Komanso tudziwa kuti pamakhala paperwork ina yokhuzana ndi ndegeyo ndithopeka chitsanzo cha insurance. Would you fly an aircraft that has no insurance or that has inspired insurance yourself in the disciplined operations of the military?
tikaona history ya insuring military aircraft tiona kuti yangoyamba posera apa. Not only military aircraft, even military vehicles tangoyamba posera apa. Ifeyo oyambirira afe ndabe tinachita recommend kuti zimenezo muzikhala choncho muzipanga ma insurance chifukwa mukakagwera nyumba ya wina wache ndisokoneza zina zache ndege yanuyo muzafuna aja mwachiti chani the normal insurance ngati ya galimoto. Mandiyankha Brigadier General ziwo mwambiri. Thank you. Ndimafunanso kungotengerapo mwayi kutengera ndi funso limene ndifuse kungopanga clear kunena kuti aidini amene ali ngati engineer pa ndegeyi sana kutengera mambona amene tinalandira sana khale kumbuyo chifukwa kumbuyoko ndi kumene kunayikidwa coffin nthawi imene amapita ku maliro a late Kasambala. So mina Brigadier General PhD mungodziwa apo kuti kumbuyoko kuna information ikunena kuti kunalibe anthu, just for information. Komano considering kuti kunalibe anthu ndimafuna nditafusa kuti tingo yerekeza situation yonena kuti mundege muja munalowa hijacker anthu aupandu nde mwina depending ndi mmene apangira zinthu zawo mwina apanga access ma pilots zikhoza kutheka kuti mwina chimodzi mwa zifukwa zimene zingapangitse spinning ikunenedwa ija zikhoza kutheka kuti mwina ma hijacker atakhala kuti akulimbirana ndi pilot control column yakhotera kumanzere akulimbirana zikhozanso kutheka kuti that kind of spinning can happen. Scenario imene ndiyo very impossible chifukwa let's divide ma crew amene ali asilikali enawa ndi asilikaliso a security ya vice president. They are known and verified. Mayankha komano ndifusabe pang'ono mwina tateni tiyasiye ma passengers wabakhale kuti palibepo for interest yanga ili pa spinning kuzungulira kwa ndege kuja kumene inunso mwavomera kuti chinaleka chiwene kukhala kuti chimachitika koma munanenapo chitsanzo cha weather ngakhale simuna mu statement mano munanenanso kunena kuti za weather zo mukungonena koma chifonera kuti simungapanga certain chifukwa mulibe information ya weather mene munanena poyamba simunatero kuti information mulibe ya weather ayo so simungapanga certain kuti ndi weather komanso German report kunenetsa kunena kuti information ya weather mene amalemba report analibe kutanthauza kuti mene mukuvomereza mukuti awa ndi maganizo chabe ndikuti weather ayo ndi chitsanzo cha zomwe zingachitike ndeni maperekaso chitsanzo china cha zomwe ndikuona ngati zingachitike ndeni mafuna kuti mwina muchimvetsetse bwinobwino mutenge kuti mndege muja mulibe ma passengers muli ma pilot okha nde kumbuyo kuja kunabisala wa hijacker nde ndiyekeze mwachitsanzo titenge ngati mfilimu wamuombera ndingoyekeza pilot mmodzi nkutsala ndi pilot mmodzi nde control column ija timadziwa kuti ukayikhotesera kumanzere ma arrows iso akhotera apanga react the same way kuti ndege ikhotere kumanzere. So ndimafusa kunena kuti itakhala kuti akulimbirana in the position ya left control column ili left zikhoza kuthekanso kupanga mathenza awawa theoretically. I want to make my point very clear. This is a military aircraft. Tanthauza kuti kumene yachokako anthu amene ali menemo are verified military personnel. They have checked pamene mukunena inu kuti mwina mbuyo umo angakhalemo hijacker whosoever. Koma nkhani ndi yakuti sizingatheke imene filimu imene mukunena apa.
Brigadier General, with due respect, I will still chair. Brigadier General, ndimafuna ndikupempheni kuti muyankhe funso limene ndikufunsa mokupemphani with due respect without diverting kuti theory limene ndikunenayi ingapangi atakhala kuti munthu akulimbirana control column ndi pilot ayigwira akukanganirana reaction imene ingachitike ndi chani? Would it spin in that direction, or if it go light, would it spin on the light if it's maintained in that angle? Can that happen? In a scenario menu, sinamvepo. That's number one. Number two, I think mwina ku chitapita ku kaesa zimene zokapena. But otherwise, it's not possible. Okay, for the sake of kupita kitsogolo, I think itende kupita kitsogolo. Koma if I had time, I was going to give an example of okay, let me move forward. Kujoka menepo Brigadier General ndimafunaso ndifuse kuti ADI actually director indicator itakhala kuti yaonongeka. I know there's a standby one, but itakhala kuti yaonongeka on this side. So maybe the other one is not rated on in terms of instruments rating. Kumene kuli say ya captain yaonongeka. Chiopsezo kwa ndege chingakhale chotani. Olo chimene pilot anga lose in terms of assistance imene amayipeza kuchoka kwa ADI chingakhale chotani. I think zina zimuyanganoka. Chifuka instrument yaku piloting command, the instrument yawo, they are more or less utakuluka pa left, utakuluka pa right. That's number one. Number two, awawa. As far as I know, my pilot are in the IFR rating. You can confirm for both, or you just you're looking at the norm? No, I can confirm for ndanu Sambalopa. Chukwa nauluka naye. Ndane naso kwayambirira kuja kuti Selemani sindi kumziwa, sinauluke naye. So I cannot confirm anything unless nitapenga chani mapepa rachi. By the end of the day tufuna tipange close this issue. So ndimafuna so mudithandizire kuti membership ya committee inoyo ite ukhala ndi chithunzithunzi kuti ntchito ya ADI ndi chani, ndipo ADI jani, ndipo ADI anayikiranji pa ndege kutanso kuti otakhala kuti ADI palibe chiopsezo ingakhale chotani ku ndege inoyo ngati katswiri kuti mwina membership ite ukhala ndi ka knowledge. I submit. Anyway, mwandipasa chithunzi china cha inuya honorable member kuti mwina mukudziwa sindidziwa kuti background yanu ili mu aviation kapenayi. I'm a fully licensed aircraft engineer myself as well. Okay. So mufuna ndipite ku handbook ya doni ya 228 ndikachite extract zimenezo. Ndimapempha kuti Brigadier General, you're my senior, so with due respect, ndifuna kuti mungotithandizira. It's not going to you, it's for the benefit of the membership. Mwachisanzo tala la galimoto likakhala kuti laphulika, galimoto singayende chifukwa pakhala kuti a lot of things that okay mwina imene ndapeka chisanzo cholakwika koma fuel gauge galimoto ngati siku igwira ntchito zikhoza kutheka kuti munthu kumaona ngati ndi fuel kufika pa njira fuel ndikuthera chifukwa sukutha kupanga monitor. I hope it's remote. So vuto la gauge likhala kuti sitha kupanga monitor.
tidakhala kuti vuto liti ndi ADI sikugwira ntchito, chiopsezo kwa ndege chikhala chotani in terms of functioning? I think my instrument ambiri and they are redundant. Redundancy is to make sure that it covers zinthu ngati zimenezo. Ichi chafa ogwiritsa ntchito cha right. Chair, through you. I understand, Brigadier General, with due respect again. The mafuna be modango tithandiza, this will be the last time I'm asking that. Komano, function ya ADI, ndichani, kuti itakhala kuti yavuta, chingachitike ndichani? Ndiye munduze situation yache pamene yavutapo. Mwamba, pa ground, pa landing. Yavuta mwamba. Yeah. You are flying level. ADI yaonongeka. Pilot, support mina maipeza from the ADI, yomwe panopo aisowe, ikhala iti. Kapena ndifuse kuti, that, okay. Fusala clear kwambiri. Titandizeni kuti tipite sogolo. Mufuna kuti ndingokufotokozera pamwamba kapena in detail. Chifukwa ine si Donia 228 handbook. I can refer you to that situation in the Donia 228 fully to say not that of memory. So if that is the case, ndiye kuti inu mutipatse mpata nda yimbire enache aku besuko andiuze kuti isi tapanga chakuti mwakuti not that of memory. Mwina tipita chitsogolo, but by thinking Oziri, when you're doing basic training, you don't refer to type ratings. You go generally, a general picture of an ADI. Kuti magwira ntchito bwanji. Kwa mwina tipita chitsogolo. Brigadier General, mine is just a confirmation. Ena napakali. Mafuna ngopanga confirm kuti when you're flying in the air, you don't get any instructions from anyone. The captain makes final decisions with reference to that flight. And it's that power is so, but I just wanted to compare because it's not conflicting reports. I just wanted that confirmation, Brigadier General. It's not true that you don't get instruction from anyone because the ATC controllers, on approach, for example, they will tell you or they will guide you on a flight path for your landing. So if you don't comply, the other thing would be if you are lost for whatever reason, you are disorientated, you don't know where you are. My apologies, Mina Semen through your chair. Brigadier General, I meant instructions, not the guidance. For example, okay, Mina Dinene Yonch, Ngade Kwame, Ana Abela pa Ntani, Captain Hana Alisimizila Guti, when you're the pilot, you're flying. My decisions also, I'm apangidwa ndi the captain. Because in the Amenali Mwambamo, we don't get instructions from anyone, not even the army commander, not even the president. Is that true? It should be true when it comes to the safety. Yeah, ndege. Because if you want to ichisininga chifuka, I'll give an example. There's a short runway close to the president's village, and the president wants you to land. You can't do that. You have answered me, and thank you so much, Chair. I wanted that confirmation, and I think it did happen. Brigadier General, tufade peleleza. As soon as you are energy, ilibunubwino. Energy ilibunubwino.
panali nkhawa zena ndi zina kuti mwina kapena sugar akhoza kukwera kapena kutsika then mangofuna kuti pota samuno maliza. Okay. Clear. Okay, chabwe. Tipange planta malabada kena kuti malizira kumapetoko doa kasangazi unless ngatalipo ena oti afuna ikende manga. Thank you very much, Chair. I've got 5 questions for the Doctor, Brigadier General Mtende. Doctor, on page 1 of your presentation, you mentioned that the Donia in question, you had flown with it, Dr. Kamuzubanda. I just want to find out if the Donia was just too old, since that appears to be about 30 years ago. And at what age do you deem an aircraft to be very old? Thank you. Can you ask other questions? I think he can jot down the notes to make progress. Second question, you also mentioned the significance of knowing who the pilot in command was at that particular time of impact. Do you have any suggestions as to how the committee would be able to find evidence as to who was flying the aeroplane at that particular time? Question number 3 is on spatial disorientation. The BFU report mentioned that one of the causes of the crash was spatial disorientation. How often does the Malawi Air Force conduct trainings to equip pilots with the necessary capabilities of how to combat this situation when it happens? Number 4, you also mentioned that the BFU report was conducted by experts, and I think you had alluded to the concept that these experts might have known what actually caused the plane crash, and also who would have been responsible for the crash. I just want to find out, for the avoidance of doubt, if this is actually what you had said. Number 5 is on the weather. You mentioned that had you known the kind of weather that was on that particular day, you would have cancelled the flight. I just want to know exactly what kind of weather were you referring to. Thank you. Brigadier General, you have 5 questions. The late President Dr. Hastings Kamuzubanda muona kuti penepo pali not a Donia 228. It's a sky servant. Koyambirira ndege zoyambirira mazuona zinazachira chonchi azipambaga phokoso. That's the one I'm referring to. Ndege zoyambirira I hope there is that distinction. When I was presenting, I said take note of the registration. Ina ndi Tango 03, ina ndi Maui 03. Ndizija ndanena kuti timazitenga from Zomba kazisiya kuti ku Germany ndikutenga Donia 228 zimene zitinazo pakali pano kubweretsa pano. So I'm referring to ease the word. Zimene zimapanga phokoso because we were modernizing the fleet. Now this is Tandiza. You know, they would be surplus to our need. They would be useless to our need in terms of even capacity.
performance, endurance. Even now, tunena kuti Donia 228 tikozopita nazo kwambiri, kutali kwambiri. Koma, we even have now other new Chinese aircraft that can take more and go longer. Whether we have pilots or not, that's another story and discussion. Amauluka ndani kovuta mfanya hivi na BF sana nene kuti ndi uje nkulupira kuti titakwafusa iwo inu the same question that you have posed to me ABF titakwafusa kuti kodi inu tatuzani amauluka ndi ndani, because if they did the investigation and we also, I don't know, I think ITC anapanga suna also investigation. Amalawi Army anapanga suna investigation. Sicho cha MDF. Ne? Anaina kuti ndanda mina na wika. Chifukwa chani akulephera kunena kuti ndi uyu. Ndafotokoza apapa. Kuti wauluka ndi awiri. And tsiku limene amauluka ndi Sampalopa ndi Selemani kutsogolo aliyese city. Sindidziwa kuti Sampalopa anali city yapa left yapa right, I don't know. Okay? Koma, as they were progressing with the flight, good or bad, they hit or they crashed. Who crashed? Who was manipulating that aircraft to come to a crash? Ndindani. Tingamziwe inesili kumziwe. Chifukwa chani ndanena kuti mulibe chani voice recorders kuti tikanamva ma voice awo. Mwina kuti ali pafupi chani popanga crash. Tikananena kuti mawa ndi uchi. Okay? Koma panopo we just take, making a guess. Palibe amene angandiuze ine kuti ndikunziwa amauluka ndi uchi. Ngani ya kuti ukudziwa bwanji kuti anauluka ndamene. Next one. Nchifukwa chache tanena kuti this flight ouluka ochita actually fly, manipulate the controls ndi mmodzi osati onse awiri. Koma ndi ndani amene anachita manipulate that control to come to a crash? Ndi ndani? Who would know? Nimeba gonna vuto. Chilima Fosa na Brigadier Minister Manayanke? Yes, ilipo. Panali fusula special disorientation. Iyi tulu sikuti ndi ilingati ukuyendetsa mgalimoto and then lightning yafika pa ima kupanga ujenet ima kupanga it's only for a short time, but within that things can go wrong, and they go wrong even in the aircraft unless kapena ukulu kapachani autopilot, because if it is manual and you're handling it it's this moment, this short moment, that's what it will do. But the point is, we have the training, we have the experience, and we are refreshing every short while, every year, every 6 months. That's what we're doing. Therefore, solution yakuti tibe ndarama is not a solution at all, because ngati wagula ndege wina chita facilitate zinthu kazimezozo, and zichani manena za constitution nimatanthauza kuti
Tinini my responsibilities. Tagula ndege, sitingangogula ndege nkukayunjika ku airwing or ku air force ife ndo mapanga zatu. Izi panga chanu bwana. Yoka equipment akapanga upgrade. Yoka izi tena kuti somebody okagulia ngo ai. Whatever happens, you have to find money. You have to find that money in dollars. You have to go out ku company ku don't your company. Point made. Next question. There are other 2 questions. That was imene mnanena. Sidna nene kuti anthu osana ndiye weather. Ayi. Because ndibe proof. Ndiya kuti ifeyo panopa tinyamuke tipite kuti ku Department of Civil Aviation ukanena kuti weather mudapatsa nditi. Then we can take it from there. Chair, what I wanted to understand is he mentioned that a certain type of weather would prevent him from flying. So I want to know what type of weather he was referring to. Okay. Weather I meant utandauza kuti I wouldn't fly would be weather that is close to the ground, for instance, that would make me not see the visibility, meaning the landing minima, because each approach, okay, kandikia ilindi ukoza kutsika, but not beyond this. I'll share an example with you. I took off from Lilongwe Air Base, Pafupi project, kupita ku Kia. When I was on the approach, runway Sinaiwan, the tower Naiwan, my building as a enawasaje naona zinyali zivenepeje naziona kuna runway Sinaiwan. Chuka chani nanyamuka mama kwambiri malinga ndi mission requirement zimene kunenazo nguzapezeka kuti pene pakutuluka chani chifunga around there chija chimakhala mamawa close to the ground that you can't see. So I had to cancel the approach kuti sindikuona control tower palibe sindikuona ndiye utani obviously. But I break off. Koma, in the meantime, ndingozungulira pompano, hopefully kuti ndikuona kutsogoloko ikupanga chani. So, that fog is clearing. So I just gave it 2 minutes. And that's what happened. Tazungulira kuseriku, nkuzapezeka kuti runway ndiyo. Clear to land. And I landed. So it is that close to the ground weather, imene achita publish for that approach. Kukiyako na also nina kuti sunga pitirire 200 feet, for instance. So if weather is below than 200 feet, I can't fly. I wouldn't risk my life. I enjoy my life. Point made. Is there any other question remaining unanswered? But for Sabina Ngade? Yes, there's one more. About the BFU. Yes. You mentioned that in the BFU report, they would have discovered what had caused the plane to crash and also who had been responsible. But they are short of mentioning the persons responsible. So I wanted to find out if you had actually said that. In every accident report, alipo anthu amene ayitanitsa that inquiry for them to understand what's going on. Okay? So, even in this inquiry, mwapereka ma parameters, okay, tufuna tuone each
each. Teach it understand each. It's all laid bare. Even on the sermon, many Thursday, mapeleka parameter. Talk about here, this one. Not everything. That's why I'm not, spending so much time telling you everything, because I can't. Zinthu zimene ine zanditengera years and plus. Kuti it is in 1 year, in a few hours, it's not possible. So, ndithoka mbapo ndiapo. That's what I'm doing. Ndifuna honorable member achandauza kuti zimene zindithoka tenga mbuku, because pakati pano singawerenga. But give me time, ndikatenga, ndikupatsani. Chifukwa iyi ndikudziwa kuti iwe akudziwa. Point made. Singzamvega. Dowa Kasangaze. For the sake of progress, yeah. Ndini mafuso wangapo kwa Brigadier General Dr. Mtende. Fusolo yambirira timangofuna ndidziwe mukuonetsa kuti muli ndi experience yochuluka ndithu. Ndili ndi interest kuti ndidziwe kuti kodi ntchito ku Malawi Army munayamba liti ndipo munasiya liti. Mwina muzilembera chifukwa choti nthawi ikuoneka ngati yatithera. Mkuza kuyankha mine ndilophweka. I think the reporting mndanena kuti 1975-76. Kusiya. Kusiya, I think everybody, when you heard the name Brigadier General Mtende, I think something triggered. Nasia, under very strange and awkward and useless circumstances. Mu 208. So I can say kuti Nasia 208 chifukwa somehow, somewhere, and by some dangerous people, I call them. And I know naukira boma. The treason ija mukumbukira. Inachita involve military officers. Okay. I wouldn't want to mention names here because sina pembe kuti ndi pange chocho. Koma inali ya 208. Nagonapo mzali kembo chani Maura. Napita mkoti. Na newspaper. So now kina boma. Next question. Chabwino. Zomba Thondwe anafusa nkhani zokhuzana ndi possibility ya hijacking. Nde inuyo kuyankha kwanu munazanena kuti zimenezo sizikanatheka. Ndimafuna kuti mungofotokoza chifukwa chani mmaganiza kuti zimenezo sizikanatheka. Pali security ya Malawi Army, the owners of the aircraft. I mean, nachita screen. Mumene munga amachanga bisale moja. Taona mwanangu. Nde Sambaropa is the senior pilot of a rank of a colonel. In terms of security, ngati sitingamdalira amene njeti dalira ndani. Okay? Selemani is the rank of a major. Ngati sitingadalire major wa company yache of troops njeti dalira ndani. Aidini major ali ndi anthu ache sizingatheke zimenezo. Ndiye auluke kuchokera ku base ukafika kuti kuchileka. Kuchileka kuli security ya polisi. Kuchileka. Alipo pemene pa jambiri mbiri. Unless security pali slackness. Pa polisi achilekapo.
paedrom paja mwina kapena hijacker yadwe adusa. But otherwise inu akalikali mkumbukira kuti ma hijackers anabwera pachani pachileke ndipo anathana nawo ndaya Malawi Army. So it's just an example. Unless kapena kuti within the VIP protocol we know what we do, but the lower protocols singateki and don't even think. Next question. Mulanje North anadzafusapo funso lokhuzana ndi kuti zimene zimachitika pa tsiku limeneli zikukhala ngati kuti zinali zodabwitsa kuti ndege itafika pa point nansa communication sinafike ku control tower komanso ndege imazungulira imapanga circulate zimene amaona ngati kuti zinali zodabwitsa anthu ambiri Malawi muno of course amaona ngati kuti zinali zodabwitsa komanso kuti mauluka pafupi kwambiri mwina as low as 200 feet zimene zozo zinali zodabwitsa and kunena kuti no landing gear inadzatuluka malo onena kuti sanafike ku destination imene amapita zinali ngati zinthu zodabwitsa. Ndimafuna kuti inuyo mutipatse expert opinion kunena kuti no zimene zizi maganizo mwanu mukuona kuti zimachitika chifukwa chani. Ngati bad weather inali ku CHIKANGAWA kuti panafika point inaje anthu amalephera kuyenda chitsogolo I think zinafika pomwe ndiponso mwina kunafika kuti ena just cancelled sinona kuti ndani amene achichita but ndiye mukhulupira kuti munthu wapasi oyenda amayiona ndege mwamba ikutulusa timataya ikupanga zimene kuiona wapasiyo kapena is it factual kapena myth? Ngati nkhani ya landing gear yo ndizoti no zikukhala ngati zili mu BFU report kuti pamene magwa ndege inali itatulutsa landing gear komanso kuti mauluka pafupi ndi zinthu zoti ngakhale commission of inquiry yakalija inafotokozapo ndiye tikungofuna tidziwe zoti mazungulira ndege ija BFU report inapangaso record ndiye timafuna tidziwe kuti inuyo ngati expert mukuona kuti zimene izizi zimachitika chifukwa chani. Ndikupenda ndafotokoza kale kuti this is strange, this is not normal, because normal flights samapanga zimenezi izizi something for about koma nkhani yaikulu ndikuti one tikuona kuti weather is involved. Weather sitingaiponyo ayi weather ndiyoti yachikhalire maripoti onse mumva mu weather and mukafika pa ground mukafusa anthu kandi pa CHIKANGAWApo ka around that area ku chakumzuzu akuza kuti sinali bwino ndiye kuti weather sinali bwino for flying in this particular case and sinali bwino chifukwa choti the end result ndi disaster imetu chifukwa chachitiri muno chifukwa zinthu sizinathe bwino ndiye tifuna timvetse bwino kuti chidachitika nchani tukatorapo vuto ndiyakuti ena kuonjezapo mangwere opanda ntchito amene satithandiza inaima pamodzi sihelikopta iyi ndi ndege ndiye singaime pamodzi analowa mmene iwe palibe amalowa mmenemo ili alowa wakwera bwanji mmene mukuti ikafike mmenemo watulukamo iwe
amene angatuluke ndege yachesiyi ndifanya ndimachita emphasize mission ready aircraft. I'll give an example. Ku helicopter kuja, not ku helicopter, ku battalion ya my example one here. Okay. Tapitizani Fusolina. Zikomo kwambiri. Brigadier General Dr. Mtende, munadzafotokoza kuti pa 10 June 2024 mukanakhala kuti inuyo munali pilot woti mukufuna muyendetse vice president simukananyamuka pakiya kumapita kunzuzu. Munafotokoza izifa yonena kuti munena kuti weather kunzuzu sinali bwino. Nde tikapitaso ku BFU report anapeza kunena kuti ngozi imene ija kwakukulu inachitika chifukwa chonena kuti weather sinali bwino. Ndiye ine ndimafuna kuti inuyo ngati expert fa mulipoti mwanu musimunatsindike, ndimafuna kuti mutitsindikire kuti inuyo mmene munayipangira analyze ngozi imene ija inachitika chifukwa chani. Zikomo kwambiri che funso langa chimodzimodzi ndankakale funso ilo chifukwa ndangoti sindikanapanga based on weather report. The actual report ya weather imene anapatsa awawa to make a decision kuti tiuluka tipita ku mzuzu ndilibe. Tanthauza kuti awawa anachita interpret weather imene anawuza ndikuona kuti ili bwino, not only pa departure pakiya but also landing ku mzuzu. But alas, they never made it to mzuzu. It means naneso ndipatsidwe weather report ija ndipaga analyze kuti apapa is below landing minimum, or kandani sakanapita chifukwa chani. One, kumzuzu kulibe chithandizo cha my instruments on the ground at mzuzu to help the pilot to land. So unfortunately ndikunena ine based on that information I wouldn't. zinapangika chifukwa chani simunganene? I think panopo cholinga chimenecho tikanakhala kuti auja ananena, I think mwina sibwezi tili muno kukambirana zimenezi, bwezi tikanatenga kale conclude auja zinachitika. Ndizimene ndikupanga emphasize all along kuti anthu awiri akuuluka kutsogolo, amene akuulutsa siti kumdziwa. Titha kumdziwa bwanji? Paper ya flight plan yache. Koma uyu amene anagunda nthaka to crash ndi ndani? Siti kumdziwa amene amauluka kuyambirako to make that accident. Palibe amene angamdziwe. Zifukwa zake ndaneneranso kuti chifukwa munalibe chani voice. I think zamveka mwina kungonena kuti a BFU anadipan nkhani ya weather sinali imodzi mwa sinali yokha, panali ma causes ena ndi ena. Weather nali imodzi mwa iwo. Kunali lack of situational awareness zimene ananena, kunali inadequate pre-flight planning, then wangofuna kuti picture ikhale very clear. Koma nana imodzi mwa zinthu zimene zinapangisa ngozi nali weather. So wangofuna ndipange clarify pamenepo. May have. Okay. So timalizise there's Chair, nini fuso limodi loka, or just a clarification. BFU report chair, if you nabanga gari different haija, page 44, 45. Then mafuna Brigadier General Dr. Mtende as expert. Negeja mene munagambira ndavasibwe noti amenesa ndi mmodzi amakhala awiri koma at particular time amakhala ndi mmodzi amene akuyendetsa all the time. Co-pilot ndola makhoda amene sakuyendetsa at that particular moment.
akati co-pilot pilot in command muti pilot in command then ndi co-pilot because page 45 and 44 ikuoneka kuti amene amapanga ma communications I think ni ntchito ya co-pilot communicating with ndi kuti anali my major ceremony according to the BFU 44 page 44 and 45 amene amayankhula kuti 20 nauticals kuti akufuna zifika kuchani it was co-pilot communicating nako nzuzu ndoti at that particular time amene anali amendetsa anali Keno Sambalapa, is it? Zikoskaya choncho kapena Zikoskaya choncho, but you cannot say with certainty because we don't know. Pakana kakuti munali zichandonena za voice chanja tikanamva tikanatenga chimenchija ndikachita read ndiye ikanatuza kuti kodi voice ya ndani at this time uyu cockpit voice lokodai munalibeso ndankha kale zimenezo cockpit voice recorder mulibe iyi mkuti black box mulibe iyi mwangochita coin knocker for what reason I don't know. Mwina confusion ikubwera chifukwa choti mwachita introduce zinthu zinazi. Mwina approach koyambirirako ikanali yoti ndege yako airwing bwera ku titani peno papa. Just to correct you, Brigadier General Mtende, nchifai cha committee pano kuti investments. Kani za mwabanga noka sida bange ndife. If we are here to correct that one, hani ya black box voice recorder, it was unclear until this commission, this inquiry committee was instituted to find out on that one. So just to clear you on that one. Over to you, Chair. Anafosa fosa semene Kadabi North. Ananena nditu chimvekele. So I think we can move on from a black box. Mina tukoza umaliza sinuziwa palifoselirwa sa. Cheo zabu nabune I think muna kabina za fusida zose. Ine fusolanga wambiri wa Brigadier ndingalole mwina ndifuso kapena tongo ufuna be kuti according kuti ndi munthu oti ali ndi experience na kwa zaka zambiri mwina tikachita titochita lifoti kuti ngozi ngati iyi kumalawi kuno inachitikapo kapena madera ena looking at mene zinthu zimene zinapezeka pamalo paja nthawi ya ngozi ngati mafoni mene anaphwanyikira ena anabwera malo amene mwakhala omati ayi mafoni amakhangala anasinjidwa mu mtondo then mangofuna kuti mwina inuyo ngati munthu oti mwina ngozi ngati kumalawi kuno sinachitikepo komano mwina muli ndi experience oti ngozi ikakhala yachitika ya ndege mafoni munambapo mwamvota atuluka ngati mene anatulukira kumalawi kuno mwina that's mafunso ena amene kunja kwa Malawi amakhala nawo komabe mwina sitingachite emphasize poti ngozi ngati kuno sinachitike koma mwina ufiru mabuku experience ndi zina zotero mmene mwakhalira pa ntchito yanu kwa nthawi yayitali zikomo. Chair, thank you. A member, thank you. Mukanati mwakwera mndege manager nkuona power ili menemu. Mukanavetsa kuti survival rate was very high. In nthawi imene mauluka, every day when I was going to fly, I was being subjected to that kind of force and power. When I was seated there, strapped, the safety belt, tikaika full power, inwakanilira kujani, kumpando, feeling the effects of power generation yachani, yama injina mena. Ngati gari moto, kamini basi, akaonjeza power umaimva, mpaka manena kuti tamuza driver achepese moto ndiye kuli bwanji ndege ndiye ibwere by force in a crash mukhulupira kuti result yache krabwa atokoza siniziwa Kasungu North kuti zonse zafusira zikomo kwambiri chair
chomalizira kwenikweni ndingowapempha Dr. Brigadier General Mtende kuti kodi pangozi ngati imeneyi ngati dziko mwina mungatithandizeko kuti taphunzirapo chani mwina tingakonze zotani kupita chitsogolo zikomo. Tinophunzira zambiri. Tiyena tizindikire kuti sizonse zimene ena cha ndege apanga nzoyipa, apanga zambiri zabwino. Zolemekeza dziko. Koma poti ndege yapanga crash taziwala zina zicha. Maphunziro ndi ambiri. Preparedness yathu to answer our needs. Ndiyofuna kuti tikhale serious. Nonga meneso ndanenera kuti zonse zichitike. Matraining, ma competency checks, ma medical, ma simulator, onsewo amachita cost ndalama. Tiyena tipeze ndithu ndalama ndi kupanga fund Air Force. Chifukwa chani? Tinafuna kukhala ndi Air Force. And we cannot expect MDF commander atitenga ndalama za mtumba mwache to exercise the Air Force. Hai. Asachite. Sakale choncho. Ifeyo as a nation, tizipeze ndalamazo. Chifukwa tinafuna kukhala ndi ma-units ngati amene. Tizipezenso ndalamazo to maintain not only Air Force, zipatala, misewu, zambirimbiri. You know, ndalama zinopezeka. Tichite. Andiso komaliza ndikhoza kunena kuti pamene tichita prepare acquisition, we must understand our needs and understand equipment imene tikufuna tikhale nayo to answer that need. Tisatengere kuti chifukwa choti akuti auje ali ndege ndinafeso tikhale ndege. Hayi. Tisokoneza. Chifukwa tufuna kugula tractor koma tufuna kutumiza mayi odwala kuchipatala. Zitisokonekera. Tanthauza kuti tiyena kugula chinthu chimene chipanga chimene tikufunazo, chimene chitipatsa service yoyenerera. Antikale monga benda nene ndi chidwi kukayendera kukaona kuma iko ngati United States pali program imene amauluka ndi ma air traffic controller. Chifukwa air traffic controller akuchita control koma sadziwa kuti situation uliwe uli muchani. Uli mitambo, you are there battling kuti ndilowere kuti ndipange chani whether iye mpamene afuna uyankhule nawo. So akakhala kuti apanga program imeneyi, controller uja amatseguka mutu to, oh, is this what my pilot will go through? And this my pilot amachita understand air traffic controller. Tiyena umvetsera kuti ife ngati nation Malawi ndikoyamba kukhala ndi catastrophic accident involving vice president watu. Koma kwinaku amagwetsa even B-52 chindege chachikulu chogula ndalama zambiri achigwetsa. I think munamva pa newspaper poshe or ma TV poshe, and akupitirizabe kugwetsa zina nzima.
sindichula maina ma countries ameneyo koma I think you know what I'm talking about. Brigadier, I think zamveka kwambiri tu kwa nini ndifo Solomos limene mwina silimamvetsetsa mapilot pa tsiku limene lili anali ni mpata oti poti manena kuti zinthu sizinali bwino sizinali normal yopereka distress signal kuti anthu adziwe kuti ali pa chiopsezo. One, mapilot tsiku limene lili anali ni mpata oti azibwerera kulilongwe kapena kuuluka mwamba mukanakhala pilot inuyo zimene zizi mukanatha kuzichita kapena zinali zovuta. Izi ndikanazichita ndikanakhala kuti ndili mavuto of any kind. I'd want to talk to somebody. Most probably the last contact ya muntu kandi kukia kuno kandi kutsogoloko kumzuzu, or I would transmit kuti whosoever kandi Kenya kudutsa apa kandi ndege yanji imve situation imene ndili ngati achita offer chithandizo andiuza or achita relay mavuto anga ku Kia or kumzuzu, because kukia ndi kumzuzu they were on, their communications were on. So I would have done everything possible to alert somebody. Tokosa ndamvesesa kwambiri tacheza nanu kuyambira 3 o'clock pano yatha ndito 4 hours 15 minutes tukamikeni stamina endurance yanu aradapangalita nkhani nsilika koma adapangalita olutokoze 9 ngawa nthawi ina koma naona kuti ayi matiyanka komanso zaonesa kuti inutu ndino mphunzitsi saname ndino mphunzitsi chifukwa chake munali instructor mafotokoza ndithu zabwinobwino ngakhale munasiya chifukwa cha nkhani zina komabe mpata utapezeka ine nzakhala oyambirira mkulu cha bwanji mumuyeseso fuka muli ndi luso mwina zitengera zaka zanu komabe ndikuthokozeni kuti lero tacheza bwino sitinalakwise kuita na expert witness payambirira anthu amatifunsa kuti apo inu za ndege simumaziziwa ndikomiti ine nakhala pansi no tipeza ma expert mmodzi mwa ma expert anali pilot. I think a committee apa ndio yayikira umbonduna tinapanga decision yenerera kutenga pilot retired amene ali ndi PhD komanso ndi Brigadier General matifotokoza lero matiyankha ulendo wathu sonate ndikhulupirira muzi panga follow zimene zikuchitika ngati muli ndi nzeru zina maganizo ena advice ina ife tilipo tiimbireni foni kuti cheni chipezeke sinduziwa ngati mwini mawena ndikuziwa mwana yankhula ma recommendations ena ndiena mwina mukhoza kuti sazika as kwambiri chair the whole committee ningochita clarify chinthu chimodzi oyimba foni tusine mukandifuna mundiyitana and mukandiyitana ndikhulupirira kuti silibwera ulere yayi ndikupatsani biru ndithu kumaiko kwina anthu kali ndi eji yakuti kuti kayapanga bwanji eji yawo koma ngati ali ndi upangiri ndikuti angathandize apo ndi apo amatani azungu ambiri mwinaso amene anabwera muno ka BF kachanchani muona kuti ndi madala kapena koma chifukwa vuto ndili
chifukwa sitinachite comply ndi zimene amafuna Air Force despite kwafotokozera over time. I'll give an example. ELT inafotokozedwa during my time mpaka pano palibe cha zimene tikutanthauza, koma nangati tichitotenga chikwapo kuti tiyenda yankhani chifukwa chachindanena paja kuti under the constitution tili ma responsibilities. Ma responsibilities ameneyo ndi kuyankha. Panopo chabwino tilibe ndalama, koma chaka chamawa tipanga izi, ndipo maprogramu athu ndokuti tipanga izo. Koma kuti tilibe ndalama full stop, ayi ndi chibwana. Anthu amene ali ndi skill ndithokozani am'Malawi muno, they are more outside than ifeyo inside. Tanthauza kuti tachita training madoctors ambiri koma sali mzipata mwathu adachokamo muno kalekale ali kuti kumayiko kunja. Chifukwa chani? Tizifuse, we must examine ourselves. Ni ma policies yathu, ni ma reaction yathu, ndi body language yathu zambiri, politics yathu, ipangisa kuti a brigadier akhale ndi kusakhala ndi kufuna kukhala muno. Chifukwa chani? Mukundikoka kwambiri pazinthu zimene sindalakwe mpaka lero, kuti wina wache andiuze kuti ndalakwa chakuti palibepo. Chabwino kuti ndimangeni kulibe. So zinthu zimene zimagwetsa mphwayi, makupangitsa munthu kukhala ndi ulesi. China ndi chakuti nkhondo, excuse me, nkhani ndi yakuti ntchito mwamuuza munthu uzipanga chakuti every day, ukapezeka kuti kulibe china chilichonse icho cha ntchitoyo, so ndizingokhala ulesi umabwera. Tsoka ndilo ngati tikunamizana kuti zinthu zi 100% clear, tunama. Andiso potential yokhala ndi desire or kapena will kuti tipanga chakuti tilibiretu. Timadikirira kuti munthu wina wachochokera ku England ndi azatiuze. BF report ikufotokoza apapa kuti whether mulibe equipment yopanga ujeni, koma equipment yoti ilipo worldwide. Makampani ambiri amapanga zimenezo. Ngati tilibe ndalama, mesa tili ndi diplomatic channel, titokamba ndazibale yacho. Chokhalira ndi mbale nchifukwa chani? Khalira ndi friend nchifukwa chani? Tili kugwiritsa ntchito. Zina ziticheza bwino panja apo koma. Okay. Akutokozani kwambiri Brigadier General, ni munthu asangala kwambiri wanthabwalaso. I'm sure panja apa ticheza tisekaso limodzi. Koma anthu akuona lero mwina anakuiwalani Brigadier General Mtende akukumbukirani. Koma ntchito zanu anthu akuzikumbukira. Ndimene mazipangira conduct lerolo magwira ntchito yabwino kwambiri. Simunakane atapanganisa moni mabwera zagwira ntchito ya dziko la Malawi. So tikuthokozeni faja nthawi yanu, ambuye akhale nalo, akwaniritse zofuna za moyo wanu. So ndine pastor ayi koma ndikufuna yanu zabwino. So mukwambiri mukhoza ndithu kusazikana nafe tizoonana. Zikomo kwambiri chair, zikomo kwambiri ma committee members, ma honorable committee members. Ndikufunirani zonse zabwino ndipo ndikusazikani. Koma ngati pali china chache chimene mukundifuna ndithandize,
imbani ndifua chache pa ripoti ili ndaperekapo ma details anga. Ziko kwambiri. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.